Трам-парам. Рам-парам. Всем хорошего начала рабочей недели. А я продолжаю играть в Final Fantasy. Мой первый чай за сегодня. Лепота, хорошо. Итак, в прошлый раз, вчера, мы остановились на том, что нам открылись ответы на многие вопросы, которые у меня были. А вернее, про то, что вообще за план у асинов. Ну, более конкретный план асинов. Типа, как они хотят вернуть своего бога, и что вообще случилось с их богом, почему они просто не призовут его. Кстати, про это, почему они его просто не призовут. Раз он был разделен на 13 частей, смею предположить, эти 13 частей этого бога, они все еще существуют. То бишь, он не был уничтожен, он был просто разделен. Видимо, все 13 частей заперты. И, возможно, они реально заперты на Луне. Эй, вариант. Ну ладно. Продолжаем. Mr. Who. It is well that you are here. We are wanted. You are wanted within. Yes, I believe Master Arfino wishes a word with you. Nice, nice. И, кстати, про это. Про вопросы. Мне теперь интересно, что вообще за войны тьмы, потому что они явно войны света, которые почему-то стали теперь войнами тьмы. Что Урианджер с асинами делает, почему он вроде как встал на их сторону, возможно, может нет, может он агент. Типа пытается внедриться к ним, кто его знает. Так что ждем вести от Тенкрида по поводу того, что он выследит с воина тьмы, которого он преследовал. И ждем новостей от Ализей. Потому что она фигурировала в катсценке с асинами и Урианджером. Новости. Welcome, Mr. Who. Shall I show you inside the manor? Да, еще что с Идой Попалим, они какую-то войну готовят? Смею предположить, они в маленьком Аламиго готовятся отвоевать Аламиго. Но это как-то глупо. Было бы с их стороны. The science will find a way. I just know we will. И... Майха. There you are. Have you a moment? There is something I would fair discuss. I must ask you to recall the events which unfolded at the Peace Conference. Though I dare say you would soon forget them. My mind returns again and again to the moment when Nidhogg appeared before the crowd in the guise of Elysian. It was a sight to chill the soul, but one which have me reason to hope that our friend might not be beyond salvation. When you described that his fateful transformation at Azizla, I feared him lost forever. But the mere fact that some semblance of his former self endures must surely count for something. Alas, I have no evidence to support this impression. Вообще, да, я согласен. Раз он смог принять... Раз Нидхогг может принять образ Азур Драгуна, возможно, он не до конца потерян. Возможно, что Нидхогг это всего лишь проекция воли, типа ярости Нидхогга, а сама она исходит из глаз, которые все еще просто держатся на броне Азур Дракуна. Potatoes Davia. Thus did I turn to your stall and cry for a more empirical appraisal. And full glad I am that I did, for it would seem they have some observations of their own to share.
Вообще-то да. The ladies have saved us a trouble at the Forgotten Night. Shall we go? Service a devil. Эй! Пошли в бар. В таверну. Excellent. Let us not keep our honored colleagues waiting. Само собой. Окей. Меня туда не телепортнуло. Чу-чу. Ну как Потата-то победил башню или башня победила тебя? У меня уже появилось несколько дополнительных тактик к тому, как забираться на эту башню. Мне нравится, насколько больше катсцен с озвучкой в Хевенсворде. Это шикарно. We had some rather fine mulled wine to keep us company. Truth be told, you could have delayed your arrival a few moments more. Мы отвлекли их от пьянки. Gibrion got the spicing just right this time. His latest batch is not only delicious and warming, but soothing to the humors. Стоп, Гибриллион, это разве не чувак, который в Ланорсии, для которого мы добывали лозу какую-то? Кажется, да. Кажется, это он. Видимо, нет. Oh no, quite right. The matter of that poor dragoon. You have discovered something. A means to save him? Let us not jump to conclusions, shall we? Assess the facts presented, then make an educated analysis, as you were taught. Pray, cast your mind back to the moment of Estinian's transformation. Do you recall how you described it to us? You spoke of the sudden pangs which racked his body when he took up both of Nidhogg's eyes, and of how his form was twisted thereafter into a shadowy semblance of the great worm. То бишь, да, это просто проекция. Ну, своего рода проекция. Как голограммы в Mass Effect. The worm's eyes were fused to his mail. Would that only his armor had been corrupted. Snaking forth from the eyes, I descried dark tendrils which entangled his very being. His ether has been all but smothered. Then he is lost to us forever? Успокойся. What did I just say about jumping to conclusions? Y'shtola clearly stated all but smothered. As I later discovered, her impression matched my own. Though Nidhogg's presence filled my mind's eye, beneath his seething aura, I sensed the merest hint of something else. Someone else. Listening to Y'shtola's observations, I became more certain of my suspicion that the something else I'd sensed was, in fact, the trace of a different will, submerged in the sea of Nidhogg's rage. You mean? Yes, 'tis like that Estinian spirit yet lingers. Can we not wrest him from Nidhogg's grasp then? Tear the eyes from the armor? We know not if that would serve to separate Worm's soul from man's. None have ever attempted such a feat. Should it offer even the faintest hope of success, then by the gods, I shall be the first to try. Alphino. By all means, hold fast to your hope, but be mindful of the dangers. Even should you succeed in excising the eyes from the dragoon's mail, we have no way of knowing if your friend's soul would survive so violent a separation. And that is to say nothing of the possibility that his would-be savior might become Nidhogg's next host.
what other choice remains to us? Should the opportunity present itself, I will tear those foul orbs from Estinian's armor and trust in the resilience of his soul, even at the risk of mine own. Пытаюсь придумать, как возможно было бы, типа, обезвредить Нидхога, чтобы не руками снимать с него глаза. Но не могу представить ничего, кроме реально боестолкновения с ним. Может быть, есть какое-нибудь заклинание, ну не заклинание, какое-нибудь волной эфира его обдать, чтобы пошатнуть его эфир. Но я не думаю, что это работает. О, привет. Manservant. А чё ты один? A messenger of the Temple Knights came to the manor some few hours past. The Lord Commander humbly requests the company of the Warrior of Light and Master Alphino. А? Sir Emmerich would speak with us. Very well, thank you, Onawa. Хонова. "'Twould seem duty calls. Pray see to yours, and we shall return to ours." Thank you, Y'shtola, Kryl. Your words have given me hope where there was none. Come then. Sir Emmerich awaits. Alphino is allowing his feelings for this dragoon to cloud his thoughts. I worry he may do something rash. Keep an eye on him, would you? Учительская забота о своем студенте. Привет. Ау, давно тебя не было. Не грузи, а не до тебя сейчас. The conference held at Falcon's Nest was to be a celebration of the reconciliation twixt man and dragon. But the lingering shade of Nidhogg, clad in the flesh of the Azure Dragoon, did mark the occasion by spilling the blood of his own kind. A timely atrocity to remind the children of Ishgard that the Dragonsong War was far from over. And when fear gave way to fury, the call to arms rang out anew. Death to Nidhogg! Death to Nidhogg! Возможно, мы не сможем его спасти. Есть такой шанс. Окей, никого здесь нет. What news has Sir Emmerich to share with us, I wonder? Ooh, interesting. Yes. Что в коробке? Ooh.
Сзади очень хорошо смотрится. Спереди мне не нравится. Но сзади очень хорошо смотрится. Мне спереди нравится только... Ну, вот эта часть. Тут часть. И воротник. Ну, так или иначе. Эй. Еще хлам. Еда. Nom. Might Sir Emmerich perchance have a deceived word of a Dravani in advance? Or maybe they have located Esti. That's to Estinian. Just to say, mayhap Nidhogg has been found. Come, out hear what the Lord Commander has to say. Okay. Думаю, атака Нидхогга. Думаю, его заметили. My friends, I thank you for coming. You have had news of Nidhogg? Да. Alas not. О, нет. Our scouts range far and wide, but they have as yet found no trace of the Great Worm. We dispatched an elite unit of dragoons to reconnoiter the churning mists, but even they returned empty-handed. Реконнойтер. Я впервые слышу это слово. Не, понятно, типа обследовать, расследовать. Reconnaissance. Recon. A pity. Fear not, Alphino. We shall see the worm again soon enough. His words at Falcon's Nest attest to that. Indeed, he is like to come sooner than we would wish. Да, но зачем тогда нас призвал? Что на этот раз? With all haste. I mean to call upon every able-bodied warrior at our disposal, from the knights of the Four Houses to the men and women of the Watch. Здрасте. И я тоже тут. But I did not summon you to discuss strategy. О. What then would you have of us, my lord? I will speak plain. Now that Nidhogg is possessed of both of his eyes, no mortal force we can muster will repel him. That being the case, we must needs recruit an ally of equal strength. Он попросит нас идти к... Как же его зовут? У него сложное имя. Брату Нидхогга. Как же его? Хрейсвалгар. Да. I do. To whom else could we turn? Он откажется. Его дочь не погибла, а только ранена, поэтому он откажется. That he is Nidhogg's equal, I do not deny, nor can I name another. But convincing the reclusive creature to do battle with his own brood brother will be... How shall I put this? It will be no small undertaking, yes. Estinian's report was most particular about Hraesvelga's unwillingness to involve himself in the affairs of men. But much has changed since your visit to Somal, and if there is even a chance that the dragon may be swayed, I must plead our case. Whatever price the dragon asks of me, I shall pay it. Such was my oath, to defend the people of Ishgard. Ну, тогда вопрос о том, что сейчас из себя представляет Нидхогг. Если... Ну, типа, что для дракона является смертью? Типа, если вырвать у дракона глаза, типа, тело его исчезает. Ну, типа тело ему мертво. Но глаза остаются существовать. Они... как бы... или часть сознания, или основа сознания дракона. Являются ли они основной частью дракона? Либо же они просто отголоски былого сознания дракона, и то, чем сейчас является Нидхогг, типа Истины, превращенный в Нидхогга, это лишь просто, типа,
призрак, ну даже не призрак, тень в эфиревом поле, которая была оставлена Нидхогом при его жизни. Типа вот эта тень его ярости и ненависти к человекам. Это типа на самом деле не сам Нидхогг. Потому что если это не сам Нидхогг, если это просто его тень и тому подобное, то тогда, возможно, он согласится. Тогда есть шанс. Потому что это тогда уже не его брат. Come what may, my friends, the battle with Nidhogg will mark the end of my tenure as the acting head of church and state. Will you help me discharge this final duty? Да. Discharge. Ха-ха. We will, my lord. Though I fear our involvement offers no guarantee of success. Come then. We will depart at your leisure. Thank you. Both of you. The city is yours, First Commander. My lord, we shall pray for your swift return. О, он с нами идет. Я что-то эту часть пропустил. Сейчас, кажется, она двойной агент. И контроль в Эшгарде теперь захвачен Гарлемардом. Гарландской империей. I somehow doubt that Hrælsvorgr will be pleased to see us. But for Estinian's sake, and out of countless others, I suppose we must risk his displeasure. Согласен. Блин, мне начинает нравиться Альфино. Он перестал быть этим, не знаю, избалованным выскочкой. Но если он еще перестает быть. It grieves me to impose upon you in this matter. But you of all people understand the threat we now face. It is no imposition, Sir Emeric. To my high Ishgard is a second home. After the many battles we have fought and the bonds we have forged, the plight of your nation has become our own. If there is aught that you can do to aid it in its salvation, then pray impose all you must. You are true friends. Shall be about our task then? We have no way of knowing when the Nidhogg's shade will strike, but we must assume that time is not our ally. Indeed. With that in mind, I have taken the liberty of dispatching a messenger to inform Mr. Stataro that you will be escorting me to Solm-Al. I confess, I did not provide the exact details of our destination, as they are as yet unknown to me. We will summon Hrælsvorgr at Zenith in the churning mists. Ere we begin our ascent, however, I think it's best that we pay a visit to Anik's throne, which you can advantage in the coming negotiations. I do. I would consult with Vodofnir. I propose this in part out of concern for her condition. Were she to succumb to her wounds, I could have grave consequences for her alliance. And the other part, she may be able to provide insight into her sire's current state of mind. Вау, он совершенно не беспокоится о Vodofnir. Ну, в смысле, он беспокоится о Vodofnir только из расчета, что Vodofnir нам полезно. Ну, ему полезно. Well, it isn't. To the Dravanians' forelands, then.
Ну, погнали. Дровония. Вуш. Не помню, тут в так есть зара? Есть. Привет. Ну, я первый. А, да, потому что сэр Эмерик здесь ни разу не был, не может сюда телепортироваться. Это логично. Ah, it is the warrior of warriors and her companions. What bringeth you to mine abode? Pray forgive us for disturbing your recuperation, Vidafnir. I hope your wounds does not pain you overmuch. Didst thou imagine me close to death? The thrust was deep, but not mortal. I will heal in time. Full glad I am to hear it. You are the guest of honor at our conference, and we failed in our duty of protection. On behalf of Ishgard, I apologize. Unreservedly. I am a dragon full grown, and though to protect me, mortal, I was tempered by the fires of battle, ere by great grandsire I learned to crawl. Thy wounds do remind me of a knight who I am called friend some 1,000 years past. He swore to defend me from harm and hardship. With that we could return to that era of peace, when man and dragon knew such comradeship. With that our every effort to do so were not undone by an ancient rancer. For a truth, there can be no peace while Nidhogg's shade yet lingereth. That much is plain, yet we lack the strength to banish him. Thus do we make for Salm Al, to beseech the aid of your sire once more. Folly. Thou knowest as well as I how he will answer. Hresvelgar's heart remains unchanged then, a pity. But if it is folly to hope, I am content to die a fool. As has ever been the way with thy kind, go then, but be warned. The Shade's presence has driven its minions to frenzy. Thank you, Vidafnir. We shall disturb you, rest no longer. Дракон офигенный. Critical hit? Это что такое? Стейк. Oxton стейк. Это вроде рыбка. Паприка тайм. Приготовлен на открытом огне. Какие вкусности тут. Я удивлен, что в игре нету 3D-модели для каждого предмета еды. This report described Onyx Shrine in detail, but her words failed to convey the overwhelming strangeness of standing here, the demon of dragons. Кстати, про это.
Мне нравится архитектура вот этого вот этой башни. Тут везде есть вот эти огромные окна, типа большие балконы снаружи, огромнейшие залы внутри. Типа, это все построено людьми, но это построено для драконов. Типа, для жизни драконов. Искусственная уютная пещера. Though I expected to no better answer from Widofnir, I take little pleasure from having been proven right. It would seem that our presence at Zenith will be every bit as unwelcome as I had anticipated. But what is the ire of one great worm to a trio of self-confident fools such as ourselves? Let us begin our ascent. After you, Master Rufino. Scout ahead if you wish, Ibaiha. We shall join you outside Mogholm. Okay. Муглы. Интересно, что за маут у муглов? Наверное, какой-нибудь цветочек летающий. Кстати, хванзворские... Из хванзворских племен пока что только вав прокачиваю. Тут же еще муглы и... Блин, как их... вот здесь вот обитают, как их... Вот эти ребята, которые здесь живут. Которые, типа, разумные совы. Погодка, однако. The Lord Commander seems lost for words. Nor can I blame him. I recall being similarly awestruck when I first beheld this vista. О, да. Йоу, я только сейчас заметил. Это похоже на дракона, типа это тело дракона. Это крылья. Прикольно. I had heard tales of the world above the clouds, but never did I dream. One's mind paints a pale picture of its majesty. Few live to see such wonders. I am reminded by the first visit to this peak, when Istinian and Isael yet walked at our side. Muggle. Kubo! Is that you, Imaha? Ah, if it isn't the monk... Don't tell me you've forgotten my name, Kupo. After all we've been through together. But at least you remember me. You do remember me, do you? Don't you, Maiha? Oh, блин. Mokhan. Apologies, friend. But all muggles look the same to me. Будем ли расистами? Моглин знакомо, Мохан не знакомо. Моглин. How could you mistaken me for that overstuffed thrown murmur? I'm Mokan, the courageous Muggle who guided you to Zenith, Kupo. Блин.
by putting our shared history on one side, that brings you and your friends to Mukham Kubo. Драконом. Отправляемся. Another audience with the old Reiswalger. Well, I hope you've brought the horn, Kubo. With the winds as gentle as they are, a good loud toot should reach the great worm eyes easily enough. That is good to hear, Mohan. Thank you. But best press on to Zenith, while the winds are in our favor. Блин. Now, that was unexpected, Kubo. Chieftain Moglin will want to hear about this. Кстати, меня забавляет, что вот это мугл. А это все это так. Это типа как волосы у человека. Мупси. Нравится мне система открытия полета в этой игре. Типа... Она... Ну как, часть из нее открывается по мере прохождения сюжета. Остальную часть ты выбиваешь, исследуя локацию. Упс. Что скажешь? We must win Hellspellers to our cause. Well on this, and Ishgard's fate is all but sealed. Press on the horn, Imaiha. Dude! Do-do-do-do-do. Do-do-do-do. Надо было по-другому. Надо было призвать сюда прийти сюда с целым оркестром ишгардским, чтобы они по-настоящему исполнили эту мелодию. По мне, это был бы неплохой жест. Мне нравится, что он говорит на драконьем. Они заставляют читать его текст. Ну, типа, то, что он говорит. You dare summon me again, mortals. Great Reisvelga, 'tis not lightly that we beg this audience. Pray hearken to our words, for they concern the future of man and dragon both. Пожалуйста, пример. Озвученная кат-сцена. Рестлинг озвучен, но он говорит на драконьем. Но мы его понимаем, потому что. То бишь, вынуждает читать, что он говорит. Это хорошо. Потому что это позволяет лучше усвоить текст. Чтение его. Просто слушать его. Умно. Greetings, Reisvelga. I am Emeric de Burrell, acting ruler of the nation of Ishgard. I am come before you to parley on behalf of my people. To parley. Thinkest thou thy purpose unclear to me?
thou art come to beg mine aid in a battle against the shade of my brood brother. The shade. Окей, он тень. Окей. Возможно, это... Он согласится. Он умный, к тому же. Foresaw mine intent. I but read that which is or it plain in thine eyes. Would that thou had wit enough to scry the answer in mine. My beloved Shiva did once build a bridge twixt man and dragon, a bridge which thy treacherous forefathers saw fit to tear down, as thou well knowest. Thinkest thou Nidhogg was alone in despairing the murder of our broad sister? Thinkest thou mine own soul did not cry out for vengeance? Know then, that upon that accursed day my heart did wither in my breast, and thy kind became unto me the harbingers of despair. 'Tis only Shiva's gentle dream that prevented me from flying at Nidhogg's shoulder. Be grateful that I swore to abjure aggression ere I consumed her. I permit my children to offer or deny the aid as they see fit, to warn thy people of my brood brother's coming, that thou wouldst dare ask more of me, but affirm thine incurable arrogance. We understand that in your despair at man's betrayal, you seek only the refuge of solitude. But despite your protestations of spent faith, do you not still nurture the smallest flame of hope? Perceivest thou such a light in the dusk of mine existence? I do. If you claim I see falsely, then tell me, why did you consent to bear Rizel upon your back? Izael. Piteous, deluded Izael, the child did lament her past sins, and sought to balance the scales with her remaining days. 'Twas her unquenched passion, so like to that of my beloved, which did spur me into flight. And for mine own part, I would countenance no longer the hand of even evil man to use my brood brother's eyes for ill. So you do distinguish between those who acknowledge and repent their sins and those who perpetuate them. Interesting. Альфино! Альфино! Аккуратней! It seems to me that you have not, in fact, lost faith in mankind as a whole. Rather, you weigh our respective merits by how we allow the past to influence our future. Spare me thine idle sophistry. Even mere there mote of truth in thy reasoning, what of it? Wouldst thou have me slay my own siblings to save a city of mortals? Справедливо. Should we suffer ties of blood to bind our hands, then?
Nay, if the crime is one of unconscionable evil, we must needs condemn it, even should the transgressor be our closest kin. When my father corrupted himself and his followers with the power of a primal, I beseeched the Warrior of Light to slay him, an act alike to patricide. That he did not die by my hand matters little. If anything, it heaps greater disgrace upon my name. But had my father not fallen, he would have drawn countless thousands into a holy war of hellish proportions, which I hold the greater crime. Thus did I order his execution, sparing the lives of my people and yours. Alas, your brother Worm now prepares to murder those whom I sought to spare. What is more, he has taken my comrade's body for his own. But if I must slay my dearest friend to defeat my direst foe, I will not flinch from my duty. Ooh. Thou wouldst strike down thy friend, and by example of thy righteousness persuade me to break mine oath and kill my kindred. Однако. Папа не пришел? Heed me, my child. The servants of Hydaelyn envision a different outcome. They intend salvation not only for Ishgard, but for the doomed Dragon Slayer as well. Это откуда? Believest thou this shade be Nidhogg returned? It is not merely a manifestation. It is not merely a manifestation of his vengeance. The shadow cast by the brood brother's rage. I will not command thee, but ponder well thy course, lest it lead thee into greater remorse. Слушай папку. Help us save our companion. While the shade of vengeance remains, the future will ever be uncertain. Такое чувство, будто я играю за... в D&D есть раса птица-людей. Они как коро, кажется, называются. Сейчас скажу. Нет, не аракокра, другие, типа вороны. Я теперь... Кенку! Кенку? Да, Кенку. Потому что Кенку могут общаться только с помощью, повторяя фразы, которые они слышали ранее. Также и мы. Чаще всего лучший выбор — это фраза, которую кто-то уже говорил нам. Нахватались в своих путешествиях. Nidhogg's transformation into rage incarnate is, in part, of mine own doing. I rendered unto him mine eye, and empowered his revenge thereby. But it is the purity of my brood brother's wrath that lendeth him his all-surpassing might.
Hast thou the strength of will to stand against so terrible a shadow, I wonder? 'Twould seem I must put thee and thy companions to the proof. I shall await thee in the ruins wherein Ratatoskr once dwelled. Heed well the words of my children, and hasten thee to the place of thy trial. Он нас испытает. Окей. Я за. Я за. Вперед. Оп. И мне звонят. Сейчас вернусь. Вернулся. Так, ну, испытание от Хелсваргера. Интересно, что оно из себя будет представлять. Бой? Another day, another trial. Such ordeals must seem almost mundane to you by now. Not that I could say the same. I believe I spied a wyvern landing just outside the palace.
It is doubtless one of the children of whom RusStarik spoke. Come, my friend. Let us not keep our escort waiting. О, прикольно. Такси. Где наше такси? Такси. Another day, another trial. Okay. For the sake of Fishguard, I shall overcome whatever trial is placed before me. And I have no doubt that you will do the same, Imaiha. А то. Привет. My broodmates and I will bear you to the place of your trial. Make your preparations. Done. Soft Kai. Okay. RusStarik, honor you this trial. Prepare to be sorely tested. Okay. Кто такой Боннерат? Почему он с нами идет? О, потому это... Окей. Окей. Погнали. Ну, мне очень нравится эта система. Класс. Воу. Это что за музыка? О, хорошая музыка. У него серый курбонкул. Каким макаром у него серый курбонкул? Так, открываем чат. Кубики. Окей, нет открытия дверей. Я на вас хоть посмотрю. Эй. Прикольно, у них выдвижные головы и руки. Ищ. Нравится мне эта способность. Death Flare. Prepare to be tested. Garden Melee. Стоп, это даже не дикая меле, это садовая меле. Кажется, это дикая выглядит. Ужас.
Чу-чу-чу. You underestimate me. Интересная штука. Типа какой-то вентилятор с дамочкой спереди. Я даже не представляю, в чем... Что это может быть такое. О, это может для подрезки деревьев. Дыщ, дыщ. Down with you. Хороший урон, хороший урон. Away with you. И готовы. Стоп, это только первый босс. Стоп, это ж мугл. Я бы это мугл. Моглин? Моглин, что ты здесь делаешь? Это 12. Это Shift and Моглин. Окей. Focus. Release. You underestimate me. Да. Мы типа их оглушаем и не убиваем. Let's scoop up. Бдыщ. Ау. Мне тут не нравится. Ау. Down with you. Down with you. Down with you. Down with you. Мне кажется, первый баг, который я застал в этой игре. Это он был незначительный звуковой баг. Па-па-па-па-па-ра-ра-ра. Фа-фа-фа-фа-фа-фа. Давай же, кончайся. Yes. That's enough. You made your point. They aren't too badly hurt. Они сами выбрали этот путь, поэтому... Ме. Мини-тарелочки на запястьях. Очень полезно. Окей.
Блин, сады. Это... Салтам, или как это так называется, архитектура. То же самое, что в Ланорсе утопленная крепость есть. Солкай. Солкай нет. Неважно, в общем, название какой-то империи с апострофом. Вроде бы они были... Она существовала во времена войн магов. Вроде бы. Ну, прикольно, есть типа узнаваемые... прям архитектура узнаваемая у каждой... Не только расы. Ну, у каждой культуры. Что существовало. Сказал он обычному яйцу. Тю-рю-рю-рю-рю. И последний остался. Так, перезарядилась. Лучик смерти с небес. Вдыщ. Вдыщ. Ловите титана. Им еще какой-то размер можно менять. Но я не знаю как. Вернее, я пытался, но она не изменилась. Видимо, это тоже со временем открывается. Ты будешь агрить эту штуку? Давай я загрю эту штуку, не проблема. Сорнкай. Опс. Ищ. Прибережем для этой группы. Ой, ты! Ты иди сюда. Надеюсь, я не слишком много накинул на Эмерика. Не, нормально. Самое главное, Эмерик-то у нас тут танкует, да? Исполняет роль танка, но... Он же... Ему же совсем недавно вскрывали живот. Я думаю, он не предполагал, что... Типа запрос помощи будет иметь в себе тест на выносливость. Красивое местечко. Вот эта архитектура мне напоминает игры Фумеда Уэды. Это компании Team Ico. Это Shadow of the Colossus, Ico, Last Guardian.
Окей. Не ожидал здесь увидеть лошадь. Вау. Электрический Пегасус. Ай. Окей. Я так понимаю, после каждой атаки все больше и больше стена будет ломаться. Ау. Но мы хорошо его ломаем. Да, все больше и больше сторон ломается. Окей, окей, окей. Окей. I have my pride. It ends here. И Пегасусу 1%. Yes. Was truly fearsome in motion. Thankfully, we managed to rein it in. Юморист. Это просто пятачок. Не важно. Арапам. Музыка, ну, очень хорошая. You underestimate me. Тю-рю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Детишек избиваем. Надеюсь, он не против, что мы тут избиваем его детишек. И потом туда, потом туда. Да, has a witness. Здесь не появляется. Oh, that has withered my trial thus far, but I am not convinced. I will try the limits. Yes. Святая Виверна. Будем, потому что она сторожит это место для Хренсолгера. What? О, прикольно, спасибо. We'll win you over, Хресвалгер. Mark my word. What awaits, I wonder. Blizzard Dragoon.
Blizzard Драгон. О, сундучок. Ёньк. Away with you. Я что, слишком далеко? You Да. underestimate me. Ой, погоди, Викинг Скарф? Ну-ка. Тыщ. Как мне нравится эта способность, а. Всего-то нужно было 60 уровень получить. Nidhogg will spare thee no clemency, and thus neither must I. Блё. Сейчас грохнется сверху. А, или нет? Красавец. Что ж, пришло время. Здравствуй. Ну ладно. Погнали. Что это он готовит? Просто удар, окей. Hallowed Wings. Hallowed Wings. Что-то все собрались здесь. Окей. Hallowed Wings, уходим налево. Оп-оп-оп-оп. Away with you. Away with you. Окей. Down with you. 50%. Удар готов. Удар готов. Окей. Где он? It ends here. Хорошо, устраиваемся. Пою, давай. Пью. А, чай кончился. Почти. Окей, я вижу.
Я вижу крыло. Блин, прикольный босс. Ладно, этот босс классный. Не, он реально классный. Фу, мимо. О, nope. Меня-то за что? Меня не надо. Лови Титана. С ним разбирайся. Yes! Обычные данжи очень простые. Хард данжи. Там реально могут быть проблемы. Если в первый раз не знаешь, что делать. У меня это экстремальные все-таки охота попробовать. Но слышал, экстремальные слишком сложные. Hell yeah. I should soon forget this battle. Yeah. Молодец, чел, я даже не помню, как тебя зовут. Вот и молодец. У меня всякого хлама. Расфалгар, да. Так, вот это примерить. И каким образом это викингский шарф? Окей, чешуйчатые штаны. Кстати, прикольный вылет. Просто перчатки. Это сережка. Ха. В этом что-то есть. И мне интересно вот это кольцо посмотреть. А нет, это не то. А, вот это я уже смотрел. О, то я тоже смотрел. Окей. Ничего особенного. Mission accomplished. Признавай мое величие, Рейсвалгар. А, в смысле, наше. Even bereft of an eye, my brood brother was a fearsome foe indeed. But having tested thy strength firsthand, full well can I imagine how thou didst bring him low. The dread title of Azure Dragoon is now empty appellation. Oh, да, я что же Azure Dragoon? Very well. I shall trust in the seed of man one last time. But the deeds shall the flickering hope that lingereth yet within my heart be kindled anew, or extinguished forever. Yes. Успех. Убедили деда. Верфнир! Левого я не знаю, не помню. That you yet stand is ready proof of your determination, mortals. Let us fight as allies then, and together banish my brood brother's vengeful shade. On my oath, the wrath that once was Needhawk shall meet its end. This I swear on the memory of my beloved Shiva, and on the soul of lost Ysael. Класс. Я сейчас не ожидал. Я не думал, что он согласится вообще.
Не, ну, я предполагал, что он может согласиться из-за того, что это не его, типа, не настоящий его брат. И, в общем-то, так и произошло. Но все равно не думал. Это так было просто предположение. Я думал, писатели будут продолжать нагнетать, и что, мы пошли к дракону, он совершенно отказался, и нам придется искать помощи где-то еще. Countless times have I fought the minions of Nidhogg, but never did I imagine that I would one day face Hreselgar himself. И... Oh, my poor ribs. That was a painful reminder of great worm's might. A hand that really meant us harm. We would not be standing here now. Plainly, his intent was to teach. His onslaught forced me to recall my training. About the speed of the dragons, his balance, his blind spots. It was, in short, a very thorough lesson. Ну, здрасте. Купо. You might help me begin by congratulations you on the completion of your trial. For one with a name more befitting a jester, you fight with the savagery of a rabid demon. Do you see how my wings are kinked? Even my palm aches. After this drubbing, I fear my loyal subjects will have to bear a load of my personal chores for quite some time, Kupo. Possibly indefinitely. What? When I told you about Imaiha's trial, I didn't mean that for the rest of us to suffer. That's triple shifts for you, Mokhan. Triple? But that's not fair. There is no justice, Kupo. Not at all. Our negotiations proved rather more strenuous than I had anticipated, but the results seem well worth the effort. The battle was indeed hard won. Thank you, my friends. I would never have earned Hreselgar's cooperation had you not seen fit to grant me yours. 'Twas your stalwart heroism that moved the heart of the Great Worm at the last. Any gratitude I can offer is but poor reward for your continued service to Ishgard. Да, согласен. Такими темпами Ишгар должен перейти ко мне в командование. Особенно если я таки смогу завершить, ну, хотя бы не лично в мое, а в командование, под командование Сионов, но... Особенно если мы завершим Тысячелетнюю войну успешно. А для этого нам осталось только Нидхогга завалить. Twould seem our final reckoning with the dread worm is at hand. I only wish we had some inkling as to when he means to strike. Но я думаю, он нападет на Ишгард. Всеми силами. Oh gods. Yep. The cry heraldeth his coming. Nidhogg's shade hath taken wing. It has begun. We must away to Ishgard. Погнали. Бутылочки. Questus completus. I pray we are not late. Так, минутку, окошко закрою, слишком дует.
5000 гил. У меня больше полумиллиона гил опять. Шик. Йоу. Acceptus. Ishgard will not last long against Nidhogg and his horde. We must away. Привет. Ты нас отвезешь? Know you, then, what this roar portendeth. I must return to my city without delay. Then we shall lend you our wings. Let us meet with Nidhogg on the field of battle, and together bring an end to his rightful son. Можно мне этого пэта? Можно мне вот это как пэта? Я не знаю, как на этом сидеть буду, но можно... Прикольно виверна. Шикарно виверна. Да, неважно. Йоу. Мне большой дракон достался. Как я на него забираться вообще буду? Надеюсь, не как Кратос. Уверен, ему это не понравится. Remember your training! We hold fast until the Lord Commander returns. We must hold! Где все драгуны? By the fury, that one is the size of Nidhogg. Но это не Нидхогг, это мы. Oh yeah!
You are late, warrior of light. Пошел ты, Артуриэль. Я, как обычно, вовремя. Помнишь меня? Wherefore standeth thou with this vermin, brother? Brother, abandon this war shade. The suffering thou sowest serveth no end. The traitor's progeny have learned of their forefathers' betrayal, and seek now to make amends with our kind. Never shall our grief be assuaged, nor our loss forgotten, but reconciliation may yet help the spread of this plague of enmity. Forsake thy vengeance and be at peace. Не, мне переведить вообще без вариантов. What soft-headed rumbling it is, thy dalliance with a vile maid hath robbed thee of thy wits. Mayhap your cloying perfume that made thee forget the stench of our brute sister's lifeblood. О, задел за живое. Thou darest speak thus of my beloved. Ah, so the flames of rage yet may yet be kindled. I feared thy heart's fire had long since gone out. But waste not thy fury onwards, brother. Thou shalt have need of it for the battle. Классная борода. У Нидхогга круче борода. У Харалсвалгара круче все остальное. Какого?
Бахамут? Они случайно призовут Бахамута? Нет. О. А мы в жопе. Га. Thou art weak, Resvalgar, a slithering worm who fawneth on a vermin, whose soul roughly be his prey. For 1,000 years have I fought without cease, and thou didst think to prevail against me. Glory not in thy victory, Shade. The battle is not yet won. My power and my hope have I entrusted to another. What? Thine eye! What hast thou done? Oh, fuck! Oh, блин! Fool! Thou wouldst trust a mortal with thy strength. I know thee. 'Twas who didn't intrude upon my lair, and best the half of me. But now I'm whole, and naught in creation shall deny me my vengeance. The final steps of faith now available. Наконец-таки появился текст этой песни. Все дополнение была только мелодия. Это все ли еще будет?
Песня-то, по сути, от лица Алисей. Блин, это было красиво. Ух, это красиво. Окей. Окей. Музыкальная пауза завершена. Уф. Оу. Оу, здесь нету выбора. Окей, посидим. Может, музыка и повторится. Не, я думаю, здесь будет с персонажами. О, вполне логично, что их здесь... О, есть. Есть повтор. Because of the time. Возможно. Песня либо от лица Исаэл, либо от лица Шивы. Потому что первая часть говорит... Ну, вообще, эта песня рассказывает всю историю Тысячелетней войны. Типа о том, как of the land I hear, типа о том, что давным-давно люди объединили небеса и землю, принесли их ближе друг к другу. Но зависть людей начала разрушать этот баланс, типа этот мир между драконами и людьми, из-за чего Шива решила пожертвовать собой в знак прекращения этой, отторжения вражды между народами. Но это нифига не помогло, потому что Рататоскра все равно убили, съели, поглотили. И вторая часть песни — это просто про вечный бой, вечную ненависть Нидхолга к людям. И надежды Исаэл о прекращении этого всего.
Я думаю, все-таки от лица ESL, потому что последний припев, последний куплет говорит о... Типа, поющий спрашивает, почему вы отвернулись, отворачиваетесь от правды, почему вы закрываете глаза и... типа, ищите успокоение в бездне. В общем, создаете это вечный круг вражды. И типа... Я никогда не узнаю ответов на эти вопросы. Никогда не узнаю. Да, все-таки, наверное, это ESL. Уф. Красивая песня. О, у меня снова инвентарь заполняется. Что ж такое? Так, но пока я тут жду, пойду-ка я сделаю себе чаек, а то он кончился. Скоро буду. Если что, если вот это таки найдется, вы кричите как можно громче.
Так. Я вернулся. Следующий шмотряд. Ну-ка. Чу-ру-ту. Ой, не сюда. Давай сюда. А то там чат. Уи. Пока разберемся с этим. Так, ты мне не нравишься. Тебя десинтезировать. Вы тоже не нравитесь. Вас десинтезировать. Перчатки тоже. Гриффин. Эйкон. Эйкон. Не знаю насчет этих. Тоже. Интересно, для чего нужна эта демиматерия? Вообще, пока я здесь, ожидаю. Я могу отсюда телепортнуться. Какого? Я могу отсюда телепортнуться. Окей. Чим. Ей! Азартные игры успокоят мои нервы. 4, 5, 3. О, 7. 519. Думал так. $82 налево. Ну, не повезло. Уже 16 минут, видимо, единственный, кто тут ожидаю этого. Куда? Нет. Ты как твой борд? Так, у меня есть номера. Эй! Не пропустил. 1130. Последний номер совпал. Hell yeah. Шик. Эй! Commence. Погнали. The final steps of fate. Aww. Шик. Бдыщ.
Окей, это я вовремя отодвинулся. Меня до сих пор удивляет, что танцор — это дистанционный дамагер. По логике вещей должен быть ближнего боя. Вообще. Следующее. Очень долгий заряд Руби Руин. Постоянно забываю, что он очень долгий. Окей. Look upon the fool who dared embrace my power. What does that darkened wing that beat upon his shaven soul? Okay. Thy final verse is sung. Йоу, Эстиниан, что с тобой стало? Ты крут. Thou hast survived, my son. Heard of thee, and thine eye. Curse thee and thy nights, Hres Volgar. Okay. Ох уж эти драгуны с их прыжками. Даже являясь рабом драконьей воли, они продолжают прыгать. Ничто не остановит их прыжки. Но один вопрос меня мучает. Где были все драгуны во время этой атаки? У драгунов одна единственная задача. Убивать драконов. Тут были драконы. Где были драгуны? Давай. Ау. А фак. Нет, не успел свалить. Успел, успел. Давай, давай, давай. Успел.
Давай, 0,9%. Вернее, 9%. Давай. 3. Yes. Так. Истиниан. Oh, play recommendation. Okay. Истиниан. Yes. Так. Надеюсь, это конец. Для Нидхога. Привет, Шкет. Ew. Is this to be mine end? Да. Nay, I will not allow it. I am of the first brood. I am vengeance incarnate. I am Nidhogg. Thou shalt die by my hand. Джос! Истиниан. This is not your handworm. Во. Thou wilt obey. I would ask one last favor of you, Warrior of Light. Finish me, now, while I have the beast subdued! Нет. Мы тебя спасем. Блин, если они это сделал... Мы даже кричать не умеем. Waste your time. Kill me! It is the only way! Ending Nidhogg will be my final duty! Нет. No! You can't die like this! I won't let you! What? Oh. In the
Брось глаз на пол. Брось глаз на пол. Ты тем более брось глаз на пол. Я хотя бы Хайдолин защищает. Не-не, брось на пол. На пол. Аккуратно положи на... А, это... Нет, это глупо. А, это так глупо. Не... Нидхогг еще вернется. Класс. Что не так? Это два артефакта безграничного источника эфира, которые, если взять вместе, ты превратишься в Нидхогга. Они просто выбросили их в пропасть. Как бы это не бездонная пропасть, у нее есть дно. И если кому-то захочется, он может спуститься в эту пропасть, взять эти глазки, у него бесконечный доступ к эфиру. Ну, либо если один глаз, то бесконечный эфир. Если оба глаза, то Нидхогг вернулся. Не знаю, хотя бы киньте следом 600, не знаю, 1000 тонн бетона. Так, нас наверняка, чтобы было. Да кому захочется. Кому захочется. Тут все мы... Асины. Мало того, что они следят за всем и всем, так они еще невидимы. Кто его знает, может, здесь стоял Асин и наблюдал, как мы выбрасываем артефакт безмерной власти в пропасть. Или эти воины тьмы, фиг его знает, кто они. Они тоже издалека за нами наблюдают. За ними Тенгрид наблюдает, так что тут хотя бы Тенгрид предупредит, что они отправились в бездну. Никто по этому дну будет шарить. Единственные свидетели — эти 4 дурика. Они не доживут до следующего желающего получить глазки. Не знаю, я не согласен. Это глупо. Надо было их аккуратно положить на землю, а потом найти способ уничтожить их. Либо... Не, положить на землю и найти способ уничтожить их. Или передать драконам, и пусть они разбираются с ними. Пусть, да, пусть они бросают их в бездонную пропасть, чтобы на них висела вина за то, что они бросили не бездонную пропасть. Чтобы на них висела вина за то, что они совершили такой глупый поступок, а не на нас. Ну да, на мосту это куда опасней. Это не мост, это поле битвы. И мы выиграли. Так что положить их на землю. Подождать, пока... Какого? Опять я забыл его имя. Дед-дракон очнется. И передать ему глаза. Все. Либо любому из его потомства. Ну ладно. At once, Lord Commander. Люсия классная. И сейчас у нее раны вскроются. А он, оказывается, легкий. Или Эймерик чертовски силен. The horde have sensed the fall of their master and scattered to the winds. Хресселгар уже здесь. Хотя бы скажите ему, что вы выбросили глаза в пропасть. Йоу, еще лучше. У нас есть такая штука, как антибашня, вот это антитауэр, в котором мы вчера были. Принести туда глаза и бросить их просто
в океан эфира. Или еще круче. У нас есть башня кристальная, которая аккумулятор эфира. Прийти к ней и подключить глаза к ней, чтобы они выпитали из нее, из глаз всю энергию. Но нет. Надо кинуть в пропасть. Then our alliance has served its purpose. Thou didst will the power I granted thee well. 'Twas thine own skill and not mine own which earned the victory. Наоборот, глаза высосут эфир из башни. Сомневаюсь. Эта башня сосала энергию из Бахамута, а Бахамут, я думаю, посильнее будет. I wish a companion a swift recovery. Very well, children of men. О, у него оторван кусочек крыла. О. Ну, хотя да, башня не напрямую сосала энергию из Бахамута, она сосала его через специальную луну, построенную для того, для высасывания эфира. Но, тем не менее. Башни просто аккумулятор глаза не только аккумулирует, но и использует эфир как оружие. У нас есть доступ к башне. У нас есть непрямой доступ к остаткам алловской технологии, связанной... Нет, стоп, у нас есть прямой доступ к технологии типа запечатывания праймалов в Азисла, или когда Азисла. У нас есть весь доступ ко всему этому комплексу. Просто отправить туда кучу шарлинов, которые за нас, они просто хотят собирать знания и копить их. В общем, направить туда нормальных шарлинов, чтобы они разобрались, как построить устройство, которое могло бы выкачать энергию из глаз и перекачать их в башню. Все. Или просто создать это устройство, а глаза держать у драконов все это время. Серьезно, драконам нужно передать глаза. Это самое безопасное, что можно сделать, как по моему мнению, потому что драконы как минимум знают всю мощь глаз. The battle is won. We can do no more for Estinian now than bear him home and wish him well. Ну ладно. Even as RusStarik did. The rest we must trust to the hands of the healers and the grace of the gods. Йоу. Быстро они сколотили лесенки. Прикольно. Бедолага. Раненые. А еще драконам, мягко говоря, плевать на человечество. А брата они любят, хоть и считают, что он на ложном пути. Не, ну, отдать Хрэлсвергеру глаза Нидхога. Как бы они живут... у них бесконечная жизнь. Нидхог... Хрэлсвергер может просто положить эти глаза куда-нибудь на свою полочку и сделать это как поставить в угол ребенка для Нидхога. Типа, что ты вот натворил, вот посиди здесь пару тысяч лет. Авось образумятся. Как минимум, это будет не наша проблема, не наша вина. А тут, если кто-то найдет эти глаза, это будет наша вина. Вот наша. Нет, Исара Эмрика. Ладно. Though the haze of pain I swear I sensed. But now, the past is done. And we must look to the future. At long last, Nidhogg is gone.
his false spirit cast out once and for all. Only pray that Estinian survives the ordeal. Your battle with Nidhogg's Shade will beget many an epic ballad, Imaiha, and rightly so. It was without a doubt one of your more epochal victories, though I must admit that you took greater joy in seeing you emerge from the experience unscathed. Unscathed, я помер в процессе и был воскрешен. Но это мелочи. And now, only for your own sake. Had you not been there to aid me, those infernal eyes would still be fused to Estinian male. No. Yet even with Nidhogg gone, I cannot help but wonder how much of our friends remains. Let us pay a visit to Lucia and beg news of his condition. Friend remains. Estinian. Окей. Ну ладно, это был поспешный поступок, сделанный сгоряча. В жаре битвы. Так что, ладно. На нас вины нету, вся вина на Сире Эмерике. То, что он нам это сказал. Let's speak with Lucia. She'll know our Estinian affairs. He dead. Imaiha, Master of Fino, my honored friends. As if winning Hresvalgar to our cause were not enough, you took up it upon yourselves to rid us of his brute brother. I know not how to thank you. My own contribution was hardly noteworthy. The true saviors of the day were Imaiha and Estinian. В смысле и Estinian? Ну ладно, Estinian смог побороть Нидхогга, типа, когда мы его ослабили. Ладно. Хрелсвальгара забыл. Все-таки Альфино расист. Он драконов видит просто как марионетки для достижения наших целей. One triumphed over Nidhogg's Shade through strength of arms and the other through strength of will. And speaking of Estinian, good news of his recovery. The Azure Dragoon was conveyed to the infirmary, where he now resides under the care of our hospitalier captain. I'm told he has yet to regain consciousness. But as you know, Estinian's mind and body were held hostage for many days. One must be patient and allow the process of healing to begin. In the meantime, you would do well to rest and recover from your own ordeals. But surely, Sir Emeric is never alone from Estinian's bad side, and will send word the moment there are any developments. Now, if I have satisfied your concerns, I believe Lord Edmund and his sons are most eager to celebrate your return. Его сыновья. Окей, они все живы. Very well, First Commander. Come, Imaiha. It would seem that we are awaited at Fortam's Manor. Forton. Pray call upon Lord Edmund. I gather Forton Manor holds its breath for your return. Эй, пирушка. Мне не нравится ее выбор прически. Очень. Знавал я персонажа одного с такой причесочкой. Видел. Welcome, Mistress Q.
Shall I show you inside the manor? Да. The heroes of the hour return. Все живы. Стоп, и он в броне. О, он лучником был. We but did our duty, my lord. It was the memories of fallen friends and not our heroism which saw us through at the last. I gave every ounce of my strength, but mine efforts would have counted for naught had the Warrior of Light not arrived to challenge the Great Worm. As a sworn knight of Ishgard, I had hoped to do more for my city. Well, we cannot all be heroes, dear brother. Let us put away our pride for a moment and revel in the valiant deeds of our comrade. For your sterling service to Ishgard, we salute you. Это не салют, это аплодисменты. And while we're on the subject of valiant deeds, I believe I myself have earned some small measure of recognition. Under my watchful command, the ballistas of the Outer Ward struck down a veritable swarm of Dravanian invaders. My lord's command was certainly watchful. He bravely watched as the siege crews took aim, and continued to watch as countless wyverns met their end. Indeed, the ward's defenders proved so well drilled that my lord had little occasion to stop watching. There will be time enough to determine who is most deserving of recognition later. Our friends are doubtless weary from their exertions. I had chambers prepared in expectation of your return. You are welcome to retire at your leisure. Шик. I am most grateful for your hospitality, my lord, but I believe I shall pay a visit to the Temple Knight's Infirmary. Pray excuse me. Блин, Альфинону очень нравится Истинин. Только я не пойму, какого рода это симпатия. Our master Alfino has grown. The plight of his stricken brother in arms pains him more than his own hurts. Типа, это дружеская симпатия, типа, сыновья, или вообще любовная. Надеюсь, не последняя. Смею предположить дружеская симпатия. He has come to resemble you, warrior of light. Go then, visit the Azure Dragoon, and grant him what comfort you may. Ага. Угу. Угу. Эй. If my lord's repressible optimism were ever to fix upon something about which he had caused to be optimistic, I do not think what he might achieve. Without the guiding hand of yours truly, how's Helenet, famous dragon slayers, would have killed half so many dragons just now, as I shall be sure to tell my lady when next we meet. My lady. Кто ж тебе... Тебе татары, что ли, нравятся? At long last, Nidhogg is gone. No true son of Ishgard could wish for more. Yet scores of my brother knights fell in battle, and I find my joy tempered by their loss. Go, Warrior of Light. Will not begrudge you time spent at a comrade's sickbed. Okay. Okay. Сколько, блин, у нас уже званий? Сколько, блин, у нас уже званий?
О, кстати, про звание. Как мне там сквадрон поживает? 21 минута. Окей. Lucia? Estinian is resting in our infirmary. The sick beds are our front line now, and the battle to save the wounded continues unabated. Hey, my friend. Я обращаюсь, что я на столе. What can I do for the savior of Ishgard? You seek Master Alfino? Ah, he came to relieve me of my vigil a short while ago. When he begged to sit at Destiny's side, I could not well refuse him. Though he would sooner faint than admit it. The boy must be exhausted by Harrisville trial and all that followed. Estinian is blessed to have such devoted comrades. Imeric. A litany of peace. Yo. Yeah. Надеюсь, с Эдмондом ничего не произойдет. Ну, давайте мне эти 10 тысяч гил. My own friendship with Estinian began some 10 years past, shortly after we joined the Temple Knights. I learned his name soon enough, but Estinian barely registered my existence. I was alas a fellow recruit, and my shadow, which occasionally darkened his path. And so I might have remained, had fate not seen fit to intervene. While out on patrol, our company was set upon by a dragon, and we were the only two to survive. The experience forged a bond between us. As such life-threatening situations are wont to do. Despite our friendship, he remained an intense and solitary youth, wholly obsessed with claiming vengeance against Nidhogg. Revenge was ever at the forefront of his mind. A revenge for the death of his parents, and revenge for his younger brother. I would venture that in Alfino he sees something of his lost sibling. Aww. And in the ungentle channeling of Estinian, and Alfino has found an elder brother he never had. Aww. Truth be told, Estinian's tactless observations have saved me from disaster more than once, and I can well understand Alfino's affection to him. He's a friend for whom I would gladly... Lord Commander, a presence is required in the informant. Oh. Is he... Tell him I'm on my way. Он жив? Он жив. Не, Estinian жив. Не, Estinian жив. Quickly, Maiha. Must go to him. Yep. We're proceeding to them from several cutscenes will pay in sequence. And it is recommended that you set aside significant time to view these cutscenes in their entirety. Proceed? Yes. Yes. Alfinori... Hey. Estinian. Кажется, он дышит, он дышит. Cease your mewling, boy. Boy. It's my ears.
forgive me. When I saw you awaken, I could not... It was such a relief. We feared you might never wake up. Now, Astinian. If Master Alphino thought any less of you, you would still be Nidhogg's plaything. Or dead. Aye, 'twas but a jest. I thank you, Alphino. And you too, Warrior of Light. Quite how you managed to persuade Hraesvogr to aid in his brood brother's downfall I cannot imagine. But full glad am I that you did. 'Tis an honor to share the mantle of Azure Dragoon with one such as you. Aww. I, for my part, owe you an apology. When last we met, I did willingly loose an arrow at your heart. Can you forgive me? There is naught to forgive, Emmerich. You but acted in defense of Ishgard as is your duty. Were you any less single-minded about it, I would not follow you into battle, nor trust you at my back. Besides, I had come to the selfsame conclusion, that I would have to perish for Nidhogg to be stopped. So let us dispense with the hand-wringing. I have heard enough mewling for one day. Oh. The tendrils of Nidhogg's foul presence bound up every fiber of my being, usurping my senses, but I yet retained some trace of awareness. Он вообще на меня внимания не обратил. Он ничего мне не сказал. Как грубо. Он меня учил. The worm's mind was as a vast and tumultuous sea. Endlessly its black waters churned, his grief and despair at Ratatoska's murder never calming, never receding. Driven by this surging current came wave upon wave of unrelenting rancor. Да. Это все круто, но кто-нибудь помойте его броню, доспех. Кто-нибудь. Я уже год прохожу это дополнение. Уже год его доспехи все покрыты кровью. Ну ладно. It was the very image of my own heart. There I saw the dark reflection of the hatred I felt after Nidhogg slew my family. When no path remained save vengeance against dragonkind. Neither one of us had a choice. But I was blessed with something Nidhogg was not. Comrades and teachers to console and admonish me. Had I not had them to gainsay my obsession, it would surely have consumed me as Nidhogg's did him, and we would have been in all respects alike. Though his shade is banished, his spirit scattered upon the sea of clouds, I feel no joy at his passing. Where once I craved vengeance, I now crave rest. Lord Commander, my hunt is at an end.
I would lay down the mantle of Azure Dragoon. What? My friend. He has tired himself with too many words. I doubt not that he will make a full recovery, but he must be allowed some few days of quiet. Okay. I too must see my path to its end. Sleep well, my friend. О, да, ты ж планировал сложить свои полномочия. Плохая идея. Плохая идея. Сейчас его поддержка будет просто на максимуме. Following the battle with Nidhogg on the steps of faith, Sir Emeric called an assembly that he might make his final proclamation as acting head of state. 'Twas there, with one decree, that the 1,000-year rule of the archbishops was ended, paving the way for a new republic. The governance of Ishgard would now be placed in the hands of high and lowborn alike, their ranks represented by the newly founded House of Lords and House of Commons. Church was separated from state. The foundation for change had been carefully laid, and the reforms proposed by Ishgard's new government passed into law without incident. His duty done, Emeric de Burrell gladly stepped down from the Archbishop's dais, only to be raised unto the highest seat in the House of Lords. Though he strove at first to refuse this honor, the unexpectedly strident voice of the Count de Durandare left him little choice but to accept. And so it was that the winds of gentle revolution came to stir. Prominent among the many honored guests at Sir Emeric's investiture were the ambassadors of Dragonkind, a fitting symbol of Ishgard's newfound peace. The people looked on in awe as he soared through the heavens on Dragonback. And by their cheers did they hail him an Azure Dragoon for a new age. Нин. Дарт Драгон 117, спасибо за хост.
Thus were the notes of the dragon song rewritten. The din of war, giving way to a rising litany of peace and hope. Точка крыла еще отсутствует. А. Memories of Court and Mount the Fortune. Heaven's Ward. А, красиво. Окей. Да и Стинин шел. Куда Истинин ушел с цветочками? У меня есть предположение, что могила Арчифанта. Ну, теперь охота туда слетать. Потому что я вроде бы помню, где она находится. Окей. Ooh. I was gazing out at the sea of clouds, in an all too rare moment of idleness, when I chanced to behold a certain hero wending her way towards the city on a dragonback. Welcome home, Imaiha. It was no grave matter that moved me to greet you in person. Between you and me, I merely... Oh. Okay. То... Перед церемонией... Он говорил, что после церемонии нам нужно будет встретиться и выпить. Я смею предположить это. Вот почему он нас встретил. Between you and me, I merely sought respite from the pressures of office. No sooner do I surrender my role as temporary head of state that I'm burdened with a position of a more permanent responsibility. I fancy that it echoes in some small measure the way you must feel when your improbable feats of heroism are rewarded with still more impossible challenges. Своего рода. The myth which guided our society for generations lies in tatters. Am I then to be scorned for building upon the system of nobility that I once sought to tear down? And what strange jest is that placed me in a pinnacle, an archbishop's bastard at the head of House of Lords. But these questions are for me to answer.
It's not in man's nature to change overnight. This I learned through painful experience. And it was this hard lesson which convinced me to take the path which we now follow. Even as we rebuild the bridge between man and dragon, so much we reimagine, so we must reimagine Ishgard, one carefully placed stone at a time. We must remember that it is not for us that we lay this groundwork, but for the men and women that our children will become. May their towers rise proudly from the fundament of our legacy. I hear word from Captain Whitecape that Justinian has vanished from his sick room. His willfulness survives admiration. Should it ever happen upon our unmannerly friend on your travels, pray assure him that I shall keep Ishgard safe until he days to come home. Thank you, Imaiha, and please convey my warmest regards to Master Alfina. Окей, я думал, он пригласит нас на эту выпивон, который планировался. Видимо, нет. Ну ладно. Нет так нет. Здесь вроде был портал, нет? Да, есть он. Jump, jump, jump around. Welcome, Mr. Su. Shall I show you inside the manor? Да. Пусти меня, проводи меня. Татару-тару. You've saved the day again in my house. Not that I ever doubted you would. Yeah. Okay. Эдмунда здесь нет. You spoke with Sir Emeric? I do not envy him his new position. Ishgard has chosen a new road, but one littered with the detritus of 1,000 years of broken faith. Yet though her people may stumble from time to time, I know of none better than Sir Emeric to lead the march of progress. Окей, он хотя бы не ушел из политики, он все еще зашел в главную роль и тому подобное. Это хорошо. Потому что я беспокоился, что он вообще попытается, типа, сложить свои полномочия раз и навсегда. Типа, как это Нанамо планировала. Потому что то тоже было глупое решение. То было даже еще глупее, потому что там... Не, ну, они одинаково были бы глупыми, если бы он это решил. As for us, there remains the small matter of unhearing in a new dawn, in the shadow of inscrutable ascent machinations and seemingly endless procession of primals. But you too must walk our chosen path, no matter how treacherous the footing. Questus completus. In the wake of Ishgard's government reform, new airship routes have been sanctioned. Oh, you may now travel to a certain selection of destination locales from the Ishgard, from the landing in Ishgard. Круто! Они восстановили воздушное сообщение с другими городами. Воин тьмы. Воин тьмы. Воин тьмы. Воин тьмы. Воин тьмы. Ну, вернее, паладин тьмы. Что я, блин, говорил? Что я, блин, говорил про эти
что я сказал про бросание глаз в пропасть? Я зол. Thank you, blonde hairs. No, you need not remain there. We shall rendezvous at the usual place. All is proceeding as expected, then. Aye, there is naught to console us, aside from the one overly curious mouse. Oh. Алиса испалилась. Эй. This way. Зачем вы прячете ее лицо? Я знаю, что это Алиса. Him again. It is of no moment. They will play their part, and we will play ours. Почему так боится метательных ножиков? And thus did grey mists give way to azure skies. Man and dragon rise above, voices join and sing, and so on. But it is the shrouded bounds beyond... Так, нет, чем там закончилось? Ну-ка, отмотать немного назад. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Давай, покажи мне заново. Yeah. But beneath the shrouded bouts, beyond the scope of light, shadow stirs. Okay. A dragon song. Aww. Do. Promises kept. Я так понимаю, это будет приглашение на пообедать. Mrs. Who? Mrs. Who? You are come at a most excellent time. Invitation from a truly prominent personage was delivered to the manor but a short while ago. Would that you had been present to receive it. But in any event, Sir Emeric de Borel, Lord Speaker of the House of Lords, Lord Commander of the Temple Knights, and the Viscount of House Borel, cordially invites Mistress Hu to dine with him at his estate. You seem surprised. The messenger assured me that his lord had broached the subject with you at an earliest date, when the arrangements for the place conference were still being finalized. Да-да-да. Что? Я помню. Of course. The intervening months afforded little opportunity to leisure. But with the happy advent of peace, 'tis plain the Lord Commander sees no further cause to delay. What say you? I would, but I haven't for you idea what to wear. Any thoughts? To be honest, I'd rather not. Что бы одеть? You would ask me? Well, I'm sure that a personal friend of Sir Emeric, you are all liberty to wear whatever you are deemed appropriate. That said, when in doubt, a man of note could do far more worse than Alpine coat. At least, that is what Lord Emnelin
has been hard to say. I assure the same holds true for ladies. Ahem. When you are ready, pray report to the Astrologicum. A man of House Burrell shall be waiting near there to escort you the rest of the way. Okay. Gaia Ball Zenith. Он светится? Оно светится. Ты где? Я слепой, вот оно. Я думаю, он не против будет, если я в рабочей одежде приду. What's true hero? Не говорят об Орчифанте. Greetings and well met, Mistress Q. I have the honor and privilege to serve as head steward of House Burrell. Though, admittedly, our staff is somewhat smaller than those of other noble families, being countable on one hand. Ahem. My lord will be overjoyed to hear that you have accepted his invitation. As you will soon see, we have spared no expense. I dare say, a woman of action such as yourself enjoys nary a moment's respite. Aye, the battlefield beckons even now, I'm sure. But for this day, we bid you lay down your burdens and raise a glass to peace and prosperity. Okay, ты меня убедил. Это я и сделаю. Шик. Охренная еда. Лучшая еда. To think the Mughals would prove such harsh taskmasters. Forgive me. I did not know you had suffered so in your quest for the horn. Да. Блин, как давно это было. I must say, your spirited accounts always come as a welcome change from the arid reports which fill my days. Какая детализированная была анимация жевания. Вино, да. Да. Почему нет? Ты месишь. Я теперь не доверяю напиткам, подаваемым мне слугами. Серьезно, что если его сейчас отравят? Блин, каждая такая встреча за столом или просто сидение за столом с напитком и сразу флешбеки к Нанома. Эта игра подарит мне ПТСД.
Wanna join me on the next? Though perhaps a bit long for my liking. It was the old sunshine and lemon cakes. Nor would I presume to imply otherwise. Neither I nor any man alive can truly understand what you have endured, and I cannot say with any confidence that I would have acquitted myself as well under the circumstances, much less grown stronger for it. Oh, нет. By your deeds, you have helped us to lay the foundation for lasting reform. The formation of the Republic is but the beginning, for it is not only our system of governance which must needs change. We, the people, must learn to let go of our hatreds and rise above our bloody past. I only pray that I live long enough to see us achieve some measure of success, that I might know the lost did not die in vain. I can still see you there on the steps of faith, striding fearlessly towards the worm. If you could do that, who are we to balk at the challenges ahead? Блин. The question of how best to strengthen ties with the other great nations of Eorzea has been debated at length in the Lords and Commons of late. Ну да. В этой игре раз за разом появляется одна и та же тема. Того, как действия живущих, основанные на действиях умерших, и влекут за собой действия еще нерожденных. Типа следование примерам, подражание и тому подобное. As you may imagine, maintaining stability during this period of historic upheaval is our paramount concern. Nevertheless, we are greatly indebted to the Alliance for their support during the Grand Melee, and it would be remiss of us not to repay their faith in kind. Of course, we owe you the greatest debt of all, and it is my hope that in extending our support to you and the Scions, we might also express our gratitude to our neighbors, nay, our fellow Eorzeans, whom we pray you will continue to protect. The Lords and Commons agree on very little, but not a soul in either house begrudges your order this offer of patronage. For all you have done and will do, we thank you. Пожалуйста. Можно мне домик в подарок? Пожалуйста. Нет? Ну и ладно. May I ask a personal question? О, нет. Now that the dust has settled, what will you do? О, ладно. Not as a scion, I mean, but what do you want for yourself? Power and knowledge. Lord Commander, pray forgive the interruption. О, привет. News from House Fulton. An urgent message for the Warrior of Light. I was instructed to deliver it without delay. Oh. Master Thancred returned to the manor a short time ago, bearing an injured maiden. Master Leveilleur and Mistress Tataru are tending to her wounds, but they like not her chances. Respectfully, my lord, they have requested the Warrior of Light's immediate presence. Okay. You must go to them, my friend, and I shall go with you. Столько еды оставили. Там и супчик какой-то. Хлебушек аппетитно выглядящий. И маслица кусочки. Ах. For every ending marks a new beginning. Это чей голос? Это новый голос. From tragedy and sacrifice,
we rise to greet a new dawn, as did she. Only to be drawn unto another battlefield, another cause, as if by fate. Не судьба. Мы раб Хайдалин. Мы как бы... Мы следуем ее указанию. У нас нет другого выбора. Стоп, как Лисе стал... Он... Это про Лисе говорилось. Да она ранена. Вопрос, как она была ранена. Они вроде сбежали... Да, Лисе. Is that... Alize, Alphinaud's twin sister. She ran afoul of the Warriors of Darkness. I had been tracking them since the ceremony at Falcon's Nest. Little did I know I was not the only one. Evidently, she had learned of their activities and attempted to shadow them on her own. Poorly. I rescued her in the Twelfth Wood, and together we fled north. But though I made every effort to cover our tracks, they caught up with us on the Ishgardian border. And in the ensuing struggle, Alize took an arrow to the shoulder. 'Twas only after we had made good our escape that I realized it was poisoned. Oh. Thank you for coming so quickly. And you, Sir Emmerich. Think nothing of it. How is she? We have done all we can for now. Although the immediate danger has passed, the poison yet lingers in her blood. We came to Eorzea together, hoping to bring salvation to the realm our grandfather gave his life to protect. But when confronted with the bitter realities of its politics and its petty powermongers, she was driven to anger and to doubt. She refused to become embroiled in what she termed Eorzea's squabbles and distance herself from the Scions. Though she remained hopeful of a brighter future, she would walk her own path. Would that it had not been so perilous. For all our differences, she's as dedicated as any Scion to the salvation of Eorzea. But more than that, she is my sister. To be reunited with her, only to lose her forever. Gods, even to speak the words. Take heart, Master Alphinaud. She will be attended by our most skilled chirurgeons. Bear Mistress Leveilleur to the infirmary at once. Apprise Captain Whitecape of the situation, and inform him that she is to be treated as my personal charge. Alphinaud, is the Warrior of Light... is she with you? Don't go, there is something I must say. Так, это про Урианджера? Скажи, Урианджер работает с Асинами. The Warriors of Darkness are in league with the Ascians. Slaughtering the Primals is but the first step in their plan. They make for Zelvatol to bring about Garuda's summoning and to kill her. You must stop them. Окей.
Молодец. Master Thancred, I would ask that you accompany Mistress Leveilleur to the infirmary. Your knowledge of her injuries may well prove useful in determining her treatment. Of course. Окей. И слезь с дивана. С другой стороны, он сейчас теплый, поэтому залезла. Though the fates afforded us the time to share a long delayed drink, it would seem the rest of my wine cellar will have to wait. As I am constantly reminded, there is no rest for the righteous. However much we may change and grow apart, some bonds unbreakable. Aww. Surely they won't let her... Yes, I know. We must trust in Captain Whitecape and his Chirurgeons. Did they not bring Estinian back from the very brink of death? I am uncomfortably reminded of how he mocked me for praying at his bedside for days on end. What say you, my friend? Shall we turn our attention to a matter whose conclusion we yet have the power to influence? Да. Деньги. Ну, здравствуйте. Shadows of the First. Acceptus. So, the Warriors of Darkness and the Assassins are conspiring to bring down Garuda's summoning. Bring about. And they might put her to the sword. Then, when we first encountered them in Lothas Gnath, when they were confronting Rivan gods, has this been their aim all along? Da. What do you intend to do, Master Alfino? There is much and more I do not understand, but I know this: a primal summoning cannot be ignored. Alize risked her life to uncover this plot, and we squander her gift at our peril. Maiha, will you accompany me to Zelfatol and help me stop the Exal's ritual? Нет, я пойду прилягу. Устала. Given that this god shares a border with the Ixali homeland, you have a vested interest in the outcome of this ritual. I have been willing to suffer the beastman's intrusion into Cortal lands to that point, but the summoning of a primal is an insulation we cannot abide. You shall have our fastest airship, Master Alfino. The mountains of Xelfatol are not easily traversed, and this endeavor demands all haste. The gesture is most appreciated, said Erminik, but I fear an aerial approach is destined to fail. This is their homeland, after all, and Ixali dirigibles are not to be underestimated. Now, experience tells me the only conceivable approach is by land. I believe it would be wiser to cross into Xelfatol by way of the mountain pass east of Camp Dragon's Head. In that case, I shall send instructions for a contingent of the camp's knights to be placed at your disposal. They will secure your safe passage through the mountains and escort you thence to Xelfatol. Though men are unqualified to confront a primal, they are more than capable of contending with the Ixal. Okay, спасибо.
We should be glad of their assistance, Lord Edmund. In the event Master Alizé regains consciousness, we will share with you any additional information she may provide. May the Fury watch over you. Over and keep you safe. Эй, моя богиня меня покрывает. Интересно, они говорят про Фьюри из-за того, что Фьюри это покровитель Ишгарда? Или из-за того, что она покровитель меня? Или тут некоторые фразы относятся к первому, а некоторые к другому? Then let us be off. We can procure any additional supplies we require at Camp Dragonhead. Окей, Праймал это просто. Праймал это не дракон. Подумаешь, какой-то полубог. Привет. Mistress Who? I Salad. My name is Salad. I'm sorry, I've just begun working here and I'm not, you're rather famous, you see, and, pray excuse me. Aww. Yo. I shall send word to the acting commander of Camp Dragonhead of your imminent arrival. Who knows? This may even spur me to nominate a permanent replacement. I have put off the task for far too long. Вообще могу хоть оттуда прям телепортнуться, ну ладно. Парапам. Да. Замену своему погибшему сыну. Вот что он имел в виду. Почта. Aww. Have you everything you require then? Excellent. The entrance to the pass is north of Nathalan and due east of Camp Dragonhead. Though it is normally guarded by a score of exiled warriors, I have been informed that House for Dark Knights have already dispatched them. The enemy's gate lies open. We need but walk through. Nice. Okay. Doo-doo. Блин. Только справились с одной проблемой, на тебе уже другая. Эй, you have everything in our hands here, miss. No need to worry. And may I say, what an honor it is to work with you, miss. Ah. Beyond lies Exile territory. We lower our guard at our battle. Beyond this gate lies the trail, which leads us into XIV. According to my map, it looks to be a relatively straightforward road, albeit one through exceedingly dangerous territory. Больше никого здесь нету. Mrs. Who? Master Elfino? As you can see, the gate is ours. Be advised that our scouts are reporting increased activity around the first mountain. Simply put, no. Oh, what что за first mountain? Они в тени горы. First put, they're up to something, and don't want anyone interfering. We stand ready to escort you to the Xalfatol and aid you as you see fit. Oh yeah. The enemy will be thick on the guard. Upon arrival, let us advance with care, and we search for the site of summoning ritual. If the gods are good, we should only have to contend with the exile, but if they are not,
We may be forced to battle with the Warriors of Darkness. Или же Гарудой, ну, воевать с Гарудой и Воинами Света одновременно. Здесь не надо ждать. Alfino, House for them Knight, House for them Banneret. Register for duty. Commence. Блин, нравится мне эта игра. Вот это дирижабль. Я не знаком с MMORPG-шками, поэтому я не знаю, нормально ли для них такое обилие разных данжей. Дирижабль. Ага. Yeah. Кончились. Да, я прям за границей стоял этого всего. Ага. Ну куда камни падают? Пам, пам, пам. Воды. Что он просто стоит, ничего не делает. Окей. Он просто перерыв делал. Нормально. Окей. Оно кончилось. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Do-do-do-do-do-do-do. Ищ. Па-да-па-да-па-пам. Against Lord, oh god, even in battle. Ду-ду. Больше урона. Оп-оп-оп-оп. Не надо на меня камни кидать. Спой еще раз, пожалуйста. Первый фолловер на квик. Эй! Garbage Seed. Здравия, добро пожаловать.
Вы на стриме чат-кика пока не отображается. Да я его вижу. Это очень странный дирижабль. Ну ладно. Эй! Что он задумал? Мне нравится эта штука. Парящая турель. Почему никто не додумается стрелять в шар воздушный? Ну ладно. Оп-оп-оп-оп. Я не успел. Оу! Оу, я понял, что надо сделать. Нужно под ним встать, чтобы долбануть его по шару, чтобы он спустился. Окей. Квак! Далеко. Смерть с небес. Мне нужно больше урона. Надо было какую-нибудь еду перед выходом. Оу! Чё, я прямо сейчас могу что-нибудь съесть. Титан, вперед! Прикольные сундучки. Так, где мне еда? Ном. Well fed. Йоу! Вау, окей, это красиво. An impressive feat, I must allow. Типа, эй, мы пришли всех тут убить. Но их архитектурные способности мы должны отметить. О, все мертвы. Славно. Губу! О, осадный губу. Окей. Интересно, что это означает, осадный губу. Оу! 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 Встают, блин, в шипах. Это должно быть достаточно. Второй готов. И губы готов. Дополнительных сундучков я пока нигде не вижу. Еще иди сюда. Давайте, давайте, вот. Interrupted. Что не так? Ну да, работает теперь. Или просто время вышло. До того, как я успел скастовать.
Здрасте. Не, нормально, танк меня покрывает. Сколько эффектов. Так, эфрита просто хотя бы запущу. Вот он долго кастуется. Да меня вроде не достало, не достало. Славно. Костяной ключ. Йоник. Imposing Gate. Йоник номер 2. У них есть лифт. А у меня кончается чай. Я всех оставил внизу. Упс, они телепортнутся сюда? Да, окей. Хорошо. У них свинки. Довольно-таки высоко они выращивают свинок. Успел. Погнали. Ну какой прикольный дадж. Он на удивление красивый. Йоу. Это топор? Окей, здесь шипы будут. О, это веер. Окей. Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. Ау. Тут есть стеночки. Это намного облегчает задачу. Пока все нормально, пока ничего сложного. Отравим тебя. То видишь, Ализа отравили, а мы вас не можем, да? Честно. Окей, откидывает так или иначе. Просто, видимо, чем ближе стоишь, тем меньше урона ты получаешь от отталкивания. Прикольный носатый товарищ. Мне б такую маску, у меня б такой веер.
Магическая книжка. Attacks were variable storm. Did you say? She was one of the Galeborn. The first mountain. И где же тень? Ага. Вот их мега-дирижабль. Ага. Так, ты. Ты мне не нравишься. Отлично. Оп, вижу сундучок. Так, ну этого вы сами добьете. The Airstone. Oh. Воздушный камень. О, это... Он у нас подпрыгнет на ту сторону. Да? Нет. Прикольно. Так, маги среди вас есть? Ты у нас маг. Давай мы это исправим. Бдыщ. Бдыщ. Окей, магов у вас больше нету. Сочувствую. Еще маги сейчас подъедут. Окей, я думал, он маг. Оказалось, что нет. Славненько. Сундука не вижу. Вон сундук. Мне оно все, конечно, не нужно, но я все равно это хочу. Лут. Куда без лута? Oh, well, and truly in the skies now. I can't be back on solid ground soon enough. Oh. Прикольная маска. Опять-таки, можно мне такую? Грубо. Вперед, Титан. И... Скайсколор готов. Yeah.
Вау. Это прям как гигант какой-то. Это даже не качок. У него что-то не так с генами. Ну или что-то очень так. By with lives fatherless ones will. Я не знаю, что это за зеленые значки. Я до сих пор не знаю, что они делают. Апа-па-па-па-па-па. In the name of the Fury. Блин. Ее призвали. По-любому эти значки на полу должны как-то помогать с ориентацией. Типа подсказывать, как уворачиваться, допустим, это так. Дыщ. Ау. Какой же ты толстый-то, а? Так, ну он последний босс, поэтому почему бы и нет. И бдыщ. Хоть немного сократим ему жизнь. Музыка шикарная. Это говорю про каждый данж. Fury. All of waters in the name of... Во имя чего? Во имя чего что? А прекратили призыв? Надеюсь, что да. All the fortress in your name, our lives were given. Лут. Теперь посмотрим на лут. Во-первых, ты. Неплохие штаны. Свет какой-то не очень. У меня получше цветом есть. Плохая шляпа. Это же такие же сережки. О, кольцо. Блин, я его одел. Нет, стоп, это сережка, а не кольцо.
Окей. Окей. Призыв мы вроде предотвратили. Что дальше? So they were unable to see the ritual to its completion. Then Garuda is no longer a threat, and whatever the Ascians and the Warriors of Darkness were planning has come to naught. But we should not tarry. The knights have secured our path to safety. Well, well. What do we have here? You'd better not have killed the primal without us. Ну, привет. Это Урианджер. Yep, это Урианджер. Никакая маска тебя не скроет, это Урианджер. Ты. Wait, I know you. Still walking, I see. I could have sworn my aim was true. Окей, она мне нравится. Just what is your game? Leading us a long way so these fools could step in and claim our prize? Возможно, Юра на нашей стороне. No, no. Let's not make hasty accusations. By the look of things, the ritual was proceeding as planned. We arrived at the appointed hour. It was they who erred. It is hopeless. We cannot face them all. Do mine ears deceive? A boy! So that's the way of it. Twins! You had me worried for a moment there. О, да, она мне нравится. Know that I will happily make it quicker for you. If you just stand still. А может, ты лучше более мелкий будешь? Научишься пользоваться луком своим? Enough, Jarumul. We wouldn't want to upset the man in white with any unnecessary bloodshed now, would we? Сестра! Скорее всего, от другого отца, но... Сестра! Блин, что ты думаешь, что это мне нравится? Мы родственники. Блин, было бы шикарно, если бы это имело значение в игре. В зависимости от того, какое имя ты выбрал. Могли диалоги измениться. Эй, вторая сестра, которую нашел. Ну, сестра других родителей, скорее даже. You've been awfully busy since we were kind enough to spare your lives. While you were idly consorting with the Ascians, you mean? 7 hells! What could you possibly hope to achieve? Should I explain it to you? Very well. Consider it a reward of sorts for beating us here. You know the tale of Hydaelyn and Zodiac, I take it? Of the great sundering and the reflections it created? Да. Что? Так, но мне кажется, опять собираются вывалить кучу лора. Поэтому, прежде чем это произойдет, я сделаю небольшой перерыв, схожу, заварю чаек и вернусь. Скоро буду.
Эй, я вернулся. Рам-рам. Теперь горячий чаек. Вернись сейчас же. Ага. Пожалуйста, вернулся. И часа не прошло. Стой, подождем. Вот, Вард, учись. Люди ждать умеют. Ладно. Так. Да, мне интересно... Мне интересно, сфига не подержут асинов. Я не ожидал, что так быстро раскроют их планы. Ну ладно, посмотрим, может не раскроют, может он мне сейчас лапши на уши навешает. Across 10 and 3 they were divided. Reflections of the source, each possessed of shards of light and dark. Just so. One of those reflections, the one nearest to the source, is our home. And we were the heroes blessed with her light. Они воины света. Из параллельного мира. И почему вы работаете на асинов? Окей. But not all worlds hold light and dark in equal measure. In ours, the power of light was greater by far. So the Asians, who once threatened our home, were no match. And they fell before us, one after another, till none were left. Victory, we thought. Вы думали? Я думал, вы их всех перебили, свет победил, вы... Окей. Okay. And then came the light. A flood of pure, blinding radiance, annihilating shadow and color and life itself. Ere long, it will consume our world, leaving naught in its wake but blank perfection. That cannot be. Do you honestly expect us to believe such a story? Окей. Я верю. Не, я верю. Потому что это не первый раз, когда всплывают темы баланса света и тьмы. Окей. Believe what you like. But it has happened before, on a world far removed from ours. The 13th, which was swallowed by the dark and transformed into what you call the void. Стоп. То бишь все монстры, которые пришли из бездны, это бывшие жители 13-го параллельного мира? Или это просто местные жители 13-го мира, которые пытаются сюда сбежать? Они просто не люди. Unchallenged light would condemn us to a similar fate. And so we joined hands with our former enemies, and with their aid came here, to the source. Но зачем? For there is but one way to restore the balance and save our home. Diada. Calamitous destruction with the power to break down the barriers between planes and see our worlds rejoined. Да, но тогда ваш мир сольется с этим миром. Ваш мир перестанет существовать, этот мир станет более целым. Они как бы в этот мир все объединяют. Или они могут поменять, в какой мир объединять. Они могут наш мир в их объединить. Видимо, да. What would even become of us? Of you? Enough. I tire of talking. You know our cause. You know what is at stake. We are prepared to do whatever it takes. Are you?
If there is aught you would say, say it. Otherwise, be gone. You have no friends here. Альфино. Как можно не понять, что это Урианджер? Ну ладно, они не видели катсцен, которую я видел. Ладно. У меня есть метазнание. Окей. Значит, нашему миру все-таки угрожает опасность. Они могут слить наш мир с первым. Это, кстати, даже еще и объясняет имя, которое они выбрали себе, Войны Тьмы. Потому что их мир переполнен светом, они борются за светом, значит, они Войны Тьмы. Логично, логично. Логично. Эй, Альфино. All things considered, we should be grateful to have survived that encounter. Do you think it could be true that to save their world, they must bring ruin to ours? No, it matters not. Such a wanton destruction is beyond justification. Whatever their reasons, they must be stopped. The sacrifice, the loss, it ends here. Нет, стоп. Их мир поглощает свет, да? То бишь, это катаклизм, вызванный светом. Как в этом мире было 7 катаклизмов, там, льда, огня, воды и тому подобное, у них катаклизм света. Нужно просто остановить у них катаклизм. И тогда никакого слияния не нужно будет, и все. Какие-то очень ленивые войны света. О, войны тьмы. Окей. Forgive me. This is neither the time or the place for the idle introspection. The knights can apprise Lord Edmund of our success, and we the Lord Commander. More importantly, I should like to see if my sister's condition has improved. You may take a moment for yourself if you wish. I will be at congregation. Окей. Окей, ребят. Спасибо за помощь. Это что ж такое выходит? То бишь их Хайдолин была разделена на куски. Я думал, Хайдолин осталась целая и для всех миров. Типа, она типа существует между мирами. Вообще не, я думаю, все-таки Хайдолин существует между мирами. Потому что, общаясь с ней, мы оказываемся вне своего тела. И типа как уходим в ее, типа в бездну, в кавычках, но бездну Хайдолин. Не знаю. Посмотрим. Стоп. А это что-то новое. Imperium. Towards the firmament. Waiting for you. Permanently posted the notice fairly jumps out at you. Мне суп за это дадут. Firmament. Стоп, Firmament это местная... Нет, это Imperium. Ascending to Imperium. Окей, ладно, в следующий раз. Вот это классный пэт. Стоп, что если его погладить? Что он делает? Эй. Эй.
Альфинол Люсье. Привет. There you are. Shall we make our report? Нет. Мы должны свалить из Эшгарда раз и навсегда. Больше никогда здесь не появляться. Конечно, мы же должны доложить о произошедшем. Your deeds have scattered the dark clouds that have long loomed over the Ishgard. On my oath, we shall not squander the bright future you have won for us. Aww. It brings me joy to see you safely return to us in my heart. What news from... Это место, да. Then we are not too late. On behalf of Ishgard, I offer you my deepest thanks. As for who remained behind, Mistress Imaiha has been tending to Mistress Alice in your absence, and I am pleased to report that she has regained consciousness. I imagine you have many questions, especially given your recent encounter with the Warriors of Darkness. I know I do. Come, let me show you her room. Do not worry, her condition is much improved. She is a resilient one. She's a resilient one. Much like her brother. Alice. О, ей тоже новый наряд дадут. Татару-тару, давай вперед. Хуже. Well enough, brother. Thanks to the kindness of our hosts. When they told me you had departed for Zelvatol, I found that I could rest. The outcome seemed a mere formality, as did your safe return. Thank you, my friend. Она такая, да, туда отправили Иштолу, там все мертвы. I take it your mission was a success. По-любому когда-нибудь будет момент, когда мы столкнемся с противником, который нас просто расплющит. И это будет такой серьезный момент с большими ставками, типа все на нас надеются, мы последняя надежда, бац, нас размазали. И все. И все в панике. Типа, если войны света размазали, что нам-то делать? Ладно. Да. As if we needed any further confirmation that they are in league with the Ascians. But to save another world? I think not. I too thought his story fanciful at first. But it is possible there may be a kernel of truth in all of this. At the very least, none of his claims contradict the word's account. Да. You were following these people, Alice. Why? Oh, hi. During my travels, I had oft enjoyed tales of the Scions and their exploits. But after a time, I began to hear whispers of a gifted and theretofore unknown band of adventurers. Adventurers who had supposedly sworn to travel the realm slaying primals in the Scion's stead. The Warriors of Darkness. And in the course of investigating these rumors, you stumbled upon the Ascians' involvement. Yes, exactly. Скажи про Юру. Скажи про Орианджера, ты его видела там? Forgive me, but if these warriors of darkness mean to bring about another calamity, to what end do they hunt primals? Они убивают праймалов. Вернее, это круг нам уже давным-давно известный. Всякие племена угнетаются остальными народами. Племена начинают молиться своим богам ради защиты, помощи и тому подобное. Призывается их бог, который сразу же порабощает всех, кто его призвал, и заставляет их еще сильнее молиться, чем усиливает бога и тому подобное. Но этот бог начинает разносить все и вся, пока его не убивают, что еще сильнее ввергает в отчаяние племена. Они начинают еще сильнее молиться богу своему, он призывается еще сильнее, еще быстрее и тому подобное. И в конечном итоге, видимо,
текущий... Ну как, он... Бахамута он дорастили до того, что он целый континент уничтожил. Так что... Кто его знает? Кто его знает, до чего остальных можно дорастить таким способом. To prompt an escalation. Up. To deepen the beast tribe's feelings of helplessness and despair, and thereby drive them to summon ever more powerful gods. Up. And lest we forget, these events do not occur in isolation. With their patron deities being slain left and right, the news of man's victory over Nidhogg must surely have sown panic in the minds of the beastmen. 'Tis no wonder they wish to defend themselves. Power answered with greater power. Death with more death. A vicious cycle fueled by fear and hatred. I know it's like all too well. Yep. Ага. Именно. Нужно заключить мирные соглашения с племенами. Не знаю, включить их в государство, дать им права и всякое такое. Не знаю, хотя бы в резервации, типа, узаконить их территории. Как резервации. Indeed. The Ascians sow discord and desperation, and the warriors of darkness reap the harvest. And so it continues. Yet that is not the extent of their ambitions. The Ascian himself observed that once the powerless realize that the old gods have failed them, they will have little recourse but to look to a new one. О, и начнут молиться за Диарку? Или Бахамуту? Или кому? We cannot let that happen. It should come as no surprise, but Alize and I have uncovered evidence that the Ascians have been manipulating certain parties to ensure that a constant stream of crystals flows into the hands of the beast tribes. If we sever these supply lines, we should at least be able to slow the escalation. Это да. Okay. Agreed. Kral and I shall journey to Zelfatol and learn what we can of the Ixal's source. Такие игры нужны только для того, чтобы выучить английский, переводя из них все незнакомые слова. Игры, сериалы, фильмы, любая медиа очень хорошо подходит для изучения, как минимум, английского, смею предположить, вообще любого иностранного языка. Потому что ты вовлечен в процесс. Игры, наверное, лучше всего, потому что ты более всего вовлечен в процесс. Но так или иначе, ты вовлечен в процесс, ты заинтересован, тебе интересно знать, что происходит. В то время как на каком-нибудь уроке английского или типа того, тебе интересно как можно быстрее свалить с этого урока, а не узнать, что значит какое-то слово или о чем они вообще болтают там. Then I, for my part, pledge to lead a similar investigation into the origin of the Nath supply. Sir Emmerich? As a member of the Eorzean Alliance, Ishgard is honor bound to play an active role in maintaining the security of the realm. You might also say that I have some personal motivation, given the Ascians' dealings with my father. However, I make no secret of the fact that my knowledge of primal beings is scant at best. As such, I should be most grateful if one of your order were to assist me. Allow me, Sir Emmerich. I have dealt with the Nath before. Окей. Плюс я уже наладил торговые пути между частично... Не между Ishgardом, но между ishgardianцами. И Вав. Алисей, Алисей, скажи что-нибудь. Allow me to accompany you, brother. And before you think to refuse, know that I am not the girl I once was. I shall not be a burden. You have my word. But Alize, you... You are more than welcome. After all, it was you who set us upon this path. Почему она не сказала, что Urianger с ними?
Или она просто не знает причин, по которым он с ними. Say. Wait a minute. I'm afraid I can't allow you to leave just yet. А? Not until you try on the new outfit I prepared for you. Что я сказал? Подписка сколько сейчас стоит на финалку? В России 289 рублей или 279 рублей. Сейчас могу точно посмотреть. Ну-ка, у меня в почте где-то валяется. Пум-пум. Пум-пум. Финалка, да? Не та почта. Ту-ту-ру-ту. 289 рублей на месяц. Но если у тебя еще нет финалки, крайне рекомендую пробовать бесплатный триал. Он дает доступ к Realm Reborn и Heaven's Ward. Heaven's Ward — это то, что я сейчас играю. Позволяет прокачиваться до 60 уровня, совершенно не ограничен по времени. И контента там часов на 500. Может больше, скорее всего больше, если прям все оттуда выкачивать. Плюс примерно в сентябре, плюс-минус в сентябре, плюс-минус 2 месяца к нему. Бесплатный материал увеличит, в него включит еще и обновление играл как-то и первый или второй DLC есть, но подписку отменял. Не, если подписку оформлял через Steam, то вот 289 рублей. Если через сайт, то там 11 рублей. 11 рублей. 11 долларов, кажется, минимальная. То ли 11, то ли 7, не помню. В зависимости, в общем, от типа, от того, где покупал игру, подписка крайне разнится. Цена подписки. Плюс эти 289 рублей в Steam, это только если ты оформляешь подписку самообновляющуюся ежемесячную. Так, подписка на месяц, она где-то, кажется, 11 долларов. То бишь, там намного выгоднее самообновляемую выставить. Но с тем же успехом ее можно на месяц включить, потом выключить. Потом снова включить за те же деньги. Насколько я понял, не знаю, это мой первый месяц подписки. Спасибо Варду за игру, кстати. To think that the three of us plumbed the depth of the coils and confronted Bahamut himself. Had I not been there, I would struggle to believe it. Было дело. Shortly after we parted ways, I heard that she has taken the road on her own, apparently on a journey of self-discovery. Precisely where to I never learned, though I suspect that was by design. So she enjoyed hearing tales of our exploits, did she? О, он совершенно другой наряд. Шикарно, отлично. Их еще проще будет отличить друг от друга. В России заблочили страницу игры в Steam. Да, там сложно ее получить. Там подписка стимовскую подписку продлеваешь через MogStation. В MogStation заходишь, там выбираешь методы подписки, выбираешь Steam, выбираешь метод, типа срок подписки автоматическую, допустим. И так, там, соглашаешься с этим, и счет приходит тебе в Steam аккаунт. Типа автоматом. Там даже подтверждать ничего не надо. Там сразу со счета Steam снимаются денежки на ее. То бишь... и после этого она появляется в этом. Не важно. Понял. Думаю, разберешься. My apologies for keeping you waiting. Окей. К чему мини-юбка?
Right then, shall we be off? Tataru never ceases to impress. Though for a moment, I feared she might furnished you with an identical outfit. Praise that wealth she did not. Mother and father were rather too fond of making us wear matching clothes. Do you remember the time at the stadium when that girl of yours crept up behind me in the hall and whispered, "Oh, sister, please. She was not my ahem. Can you not have this conversation in front of a warrior of light?" So be it. Another time, perhaps. No, в другое время. To be honest, Maiha, I wasn't planning on seeking you out just yet. When I set forth on my journey, I did so with grand ambitions. As you might recall, I promised I would not disappoint you. I pray you will forgive me if I do. A pleasure to have you with us. I've been meaning to ask about the carriage. Welcome to the fight. Welcome to the fight. Hell yeah. New garments aside, I must say that you seem different, more resolute and than when I last met. You have the look of a woman who is ready to fight for the future of Eorzea. To the extent of my abilities, perhaps, but I have no delusions of grandeur. Nor will I pretend to have found myself or any such thing. I am here today because I would regret if I weren't. That is all. Fair enough. Let us depart for the waking sands. Then, and see if a ranger can be of assistance. Блин, waking sands, как давно я там не был. Вау, если не считать того момента, когда я заглянул к рейнджеру, чтобы взять задание. Но как давно я там не был. Сделаем так. Неважно. Тю-ду-ду-ду-чу. Fisher's Guild. Дальше мне нужно... Нет. Western Ланурсия, да. Мне надо рыболовные квесты продолжить проходить. Алепорт. И... Из Алепорта... What? Не понял. Эй. В Ланурсе, а откуда? Оу. Блин. Блин, я не туда. Окей. Нет, здесь дорого.
Ну-ка, обратно в Лимсламицу. Я забыл. Не здесь. Не здесь. Ту-ду-ту-ду-ду. Я вспомнил, какая лодка туда ведет. Нужна гильдия арканистов. И вот отсюда вот. Ау, кстати. Йоу! Йоу! Это я вовремя. Погнали на рыбалку. Эй! Пойдемте порыбачим. Так. Мне нужно посмотреть, что сейчас там рыбачится. Ocean Fishing. Мне нужны криль, рагворм и криль. Ну-ка. Криль. Славно. Славно, все есть. Repair tools. Yes. Пока есть время. Блин, я неплохо заработал на этих сюжетных квестах. Эй. Ау, еще пока я в городе. Надо на рынок отправиться. Поболтать со своими ретейнерами. Например, у тебя закончилось задание. Что славно. Вау! Удивительно, ты с рыбалки притащила мне рыбу. А вот ты умудрилась что-то продать. Да? О, да. Ну-ка, кто-нибудь перебил цену? Нет, славно. Что ж тогда продалось? Может, красочка? Сколько ты стоишь? 1449. Давай так. Славно. Тю-дю-дю-дю-дю. Так, ну ладно, раз это уже запущено. Я, значит, могу в Тоналан свалить. По-другому тогда. Тут вроде бы должен быть телепорт прямо... Неважно. Нету его. Эх, куча народу. Андалика анданмо. Эршипландин, да. Пам-пам-пам-парара-пара-пам. Да. Сейчас просто еще пользуясь случаем сквадроны. Свои отправлю работать. Ruby Road Exchange. Выдал? Кошка девочки там... Да. Кошка девочки танцующие тут.
Fell for the man with no gill in hand. Вот эти двое здесь сидят. Ну ладно. Это сидит здесь, наверное, недели 2, другая недели 3. С одной стороны, любопытно, что они там сидят. С другой стороны, я уже не хочу знать, почему они сидят. Эй, левелапы. Теперь вопрос. Растут ли у них... Isn't ready for this mission. Ми-ми-ми. Они не готовы, все равно отправим. Там всего одного навыка не хватает, так что должно хватить. Только я могу кого-нибудь заменить? Котик 38-го. О, пачки. Иди сюда, котик. И у нас Роуги. 42, 24, 102. О! Класс. Нормальная замена. Еще есть желающие? Нет. Отправляйтесь вы все тогда на тренировку. Что я очень долго жду рыболовной пати. Это непорядок. Так, ну точно не это. О, ё, они по 1200 стоят. Так, шляпа сразу. Она мне не нравится. Штаны прикольные были. Это все классы. Это тоже оставим. И тогда мне останется только вот это скинуть в гламур. Блин, гламурный ящик здесь есть. Чего я? Зачем мне куда-то бежать? Гарцормор. 42-й паладин. Гламурный ящик. Это вот все сюда. О, вот это сюда, определенно. Шарфик, который не шарфик. В принципе, почему бы и нет. Котик раз. Котик 2, нужно больше котиков. Нужна армия котиков. Что довольно долго это длится. Знаете, что я хочу? Я хочу прокатиться на Чокобо. Где ближайший Чокобо Портер? Там он у нас. Блин, было бы шикарно, если бы в городах гильдии могли арендовывать типа помещения под свои гильдийские
дома или типа того. О, новый игрок. Судя по одежде, это прям очень новый игрок. Надо стоять. Стой, стой, стой. Эй. Трейд. Нет. А мне с тобой поторговать. Эй. Стой ты. Стой ты. Стой ты. Стой. Стой. Ну ладно. Школа Портер. Да-да-да-да-да, Веспорпой. Я так не катался. Наверное, уже 1,5 года. Оу. И, видимо, не прокачусь. Рыбалка. Commence. Интересно, что произойдет, когда последний человек... типа, когда я закончу рыбалку, я здесь буду просто стоять на мосту? Или моя поездка продолжится? The Endeavor. Моя вторая рыбалка. Если выловить... если выловить рыбехи на 10 тысяч очков, вот очки, то получаешь акулу маунта. Я очень хочу акулу маунта. Надо. Так, нет, я неправильно делаю. Я неправильно делаю. И вот теперь кидаем. Я забыл, у меня слишком маленькие очки, чтобы так выбирать. Давай, ловись. Это что-то большое. Давай, выловись. У некоторых есть стульчик. Я тоже хочу стульчик. Йоу! Это самая топовая рыба, что есть в первой стадии рыбалки здесь сейчас. Класс.
Сорвалась гадина. Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Это просто впустую будут кидать. $18 мало. Да блин. Я очень мало рыбехи пока поймал. Пока все идет очень плохо. Не считая первой рыбы. Первая очень удачная была. Окей, 82, неплохо. Тут 3 стадии. Окей. 3 стадии, то бишь я должен собрать... Не знаю, где-то 6000 очков, все остальное бонусами доберется. Так. Давай, ловись. Яс. Прошел процесс. $64, мало. О, более крупная пошла. И... $150 нормально. 150 нормально. О, 1100, окей. Охо-хо-хо. Я выловлю. Пока хорошо идет. Окей. Я был неправ. Плюс одну задачу я уже выполнил. За выполнение задач дают дополнительно 5% очков. В конечном подсчете. То бишь за каждое выполнение плюс 5%. То бишь плюс 15 дополнительно. $1745. Окей, неплохо. Могло быть и лучше, но и так неплохо. Блин, я не поменял обратно криль. Так, во второй стадии просто рэгворм во всех.
Типа, корабль делает 3 остановки в 3 разных местах. Нужно знать, какую приманку использовать в этих местах. Плюс есть шанс появления вот этого вот спектрала, когда океан начинает сиять. Игры заблочили страницу. Да. Не-не, вот это... И да, нет. Типа игру можно купить в Стиме, и она будет видна в тебе в Стиме. Это просто страницу ее не видно в Стиме. Это так. Совершенно ничего не делает. Эй. Окей, здесь у нас только ты. Погнали. Океана даже не видно. У меня этих жучков нету. Или у меня есть эти жучки? Не, у меня жучков нету нужных. 90 за краба. Йоу, еще один краб. Стоп, ты не являешься крабом, ты лобс... Почему? Не засчитано. Ах, я не кинул. Хоть и не рыбачат. Хоть и не рыбачат. 1000 ачивка за то, чтобы все в команде выловили, типа, общая сумма выловленных крабов была 250. Эй, Котя начала рыбачить. О, краб. Шикарно. Еще 9 надо. Вряд ли 9 еще выловлю. Просто хочу еще 5% к очкам. В прошлый раз я насобирал, кажется, 3000 очков, которые превратились в 7000 после финальных подсчетов. Ну уже, ловись. Дельфин! Прикольно. Эй, еще один краб. Окей. Упс. Окей. 160 секунд, ужас. Йоу, что-то большое. И оно сорвалось. $22 очка. Вау. Мега сквид.
2000. Все еще мало очков. Очень. Опять от Мега Сквид. Ах. Ну-ка. Яс. Ах, это кто? Это Мара и Хофу. Мара и Хофу. Хофу 43-й. Мара 90-й. Ну, 200 это хорошо. О, уже 13 этих? Астромбайт. Окей. А, здесь спектрала не было. Обидно. Ну ладно, 2334. Или 5000 очков я в прошлый раз собрал. Кажется, 5000. Так или иначе, я думаю, 10 не получится уже. С другой стороны, если я вот это выполню, то будет 10% дополнительно. Плюс мне осталось всего 7 крабов. 8 крабов. Посмотрим. Так, следующее. Ловится на... Окей, криль. Попробуем с этой стороны порыбачить. Нарядец. Что-то все рыбаки разодетые. Окей, теперь это закидываем. Заново. $154, окей. Как ты сорвался, эй? Что за бред?
Да, далеко меньше 5000 я наберу. Это первая рыбалка намного эффективнее была. Да я. Не, все-таки 2920. Все срывается. Какого? Ту приманку использую, что надо. Ой, еще один краб. Давай же еще 6 краб. Твою налево. Мимо. Не то нажал. Это я виноват, что сорвалось. Еще краб. Давай 5 крабов. О, достал. Есть. Еще 10 сложных уловов. Твою налево. Не, ни то, ни другое не выполню. Времени нет. 3 минуты. Восемь очков, вау. Вау. Давай хотя бы крабов лови. О, краб еще один. Каким макаром это не краб? Серьезно, каким образом вот это вот не краб? В описании про краба ничего не сказано. Ну ладно. Может, и не краб. Ладно. Как скажете. Да ё. Так, еще 7 сильных клёвов. Давай хотя бы одну из них. Есть еще один краб. Давай еще и 4 краба, либо 7 сложных клёвов. Давай, одну из двух. Давай, одну из двух. И потом отправимся к Урианджеру. 5000 очков я точно уже собрал. Это что такое? Equipment. Oh, quit. Блин, чего я? Что это затормозил? Уровень получилось, затормозил. На паршивенькую рыбеху потратил время. Давай. Все. Стоп. Почему ты сбросилась?
О. Ах, жалко. Жалко, 452. Ах. Оп, все, вернулись. Вернул ли это меня обратно? Так, так, так. 4000 общей сложности. А не будет 10. 6. Хуже, чем прошлая рыбалка. Хуже, чем прошлая рыбалка. Вау. 6000. Вау. У меня самый худший улов из всего отряда. 49 рыб поймано. Вау. 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 Оу! Поездочка продолжается. Этого я не ожидал. Ну-ка, что если я еще вот так вот сделаю? Ну-ка, нельзя. А вот так? Нельзя. Ну-ка. А, чаек. Тим. Ну, я пробачили. Стоп. Стоп, меня на Кики все еще 80 зрителей смотрит. Вау. Вау. Эй, приехали. Ратуй, мадама. Давно не виделись. Переодеться. А то мало ли что тут Урианджер учудит. Кто поддерживает работоспособность этого отделения сионов? Здесь же только Урианджер тусует. Вроде бы все. Оу. Urianger, apologies for calling upon you unannounced. Why, Master Alfino? Whether this caller had seen fit to grant me knowledge of thy coming. What bringeth thee and thine here this day? The warrior of darkness have returned. The warriors. Pray allow us to explain. О, у меня попугаев слышно. Минутку.
Так, попугаев больше не должно быть слышно. Yeah. I do have heard tales of recent days of primal beings rising up only to be cast down by force unknown. Alas, as thou didst observe, this serveth but to spur the beast tribes to pursue thy goal with redoubled favor. I have two objectives at this time: to identify and remove the source of the beast tribe's crystal, and to take direct action to prevent any further summoning rituals from reaching completion. The second is easier said than done, of course. While we have fortunate enough to learn the Israel's plans before they came to fruition, I should be surprised if the Warriors of Darkness and the Ascians did not have similar designs elsewhere, of which we have to no knowledge. Thou wert wise to come hither. For this very day did I receive tidings most troubling from across the stair of Melhor. Auramoro stirreth, and Ra whispers that the Lord of Crags neareth his return. Mere rumors, mark thou, but in light of thine own discoveries, thou canst ill afford to turn a deaf ear to their claims. Титана призывают. We must ascertain the truth of the matter for ourselves. Let us consult with the Maelstrom forces stationed at Camp Overlook, Imaiha. Okay. Это интересно. Изель вне кадра все это время. Что он делает? Почему ее не показывают? Thank you for your counsel, Urianger. Pray inform us should you learn aught else. I shall. If I may, brother. Urianger, is there anything else you would like to say? Alizé? If not, then never mind. I'll ask because we are normally rather more verbose. Nothing to add? Very well. I will depart. I wish to make a request. The Warriors of Darkness spoke of how the Ardor had the power to break down the barriers between planes. That our worlds might be rejoined. I would ask that you research this for us. Being nowhere as well-read as you, I am sure I wouldn't know where to begin. That said, I have heard tales of promising tome, again oracles. I'm happy you could start there. Again, oh. Это та книжка, которую он читал в катсцене, где Алиса за ним подглядывала. By thy leave. Camp Overlook, was it? Very well. Кажется, мне Urianger играет двойную игру. О, Аренволд жив. Science Supplier, что ты продаешь? High Potion...
Ну что ж. Ланорсия так Ланорсия. Нет, стоп, не здесь. Это маленький док. Это маленький причал. Большой причал здесь вот. Прямое сообщение только Слим Соломинца. Отсюда, пожалуй, в Алипорт. Алипорт. Yep. Вообще. Упс. Я так туда дальше не проходил. Ой. Надо будет как-нибудь устроить стрим, где я буду просто проходить всякие вот эти синие квесты. И больше ничего. Ибо у меня их прилично накопилось. Плюс некоторые из них просто нужно сдать. Они же практически готовы. Ну, здравствуй. 7 hells at this rate. I'll have to appear to Maelstrom Command for reinforcement. Huh? Whatever it is. We don't want any. Well, fancy that. Just when my cobalt problems look like coming to a head, the signs of the Sevens don't turn up. Itching to pitch out. Itching. Bloody brilliant timing. It was, it is. Right, then. Let's go to it. For our friendly neighbors at Ugamaro, have got more such much more aggressive of late, just as you said. Oops. Блин. Matter of fact, our scouts spotted one sniffing about the stores just now. Likely looking to make off with an armful of crystals. I'd be damned if I'm about to let that happen. Run ahead and help us search the camp for the little bugger, would you? Okay. You've spoken with the commander then? Our Muslim friends seem notably more agitated than when first we arrived. Do you happen to know why that might be? Да. Где-то здесь кобальт бегает. A kobold in the camp, you say? That would appear to corroborate Urianger's information, yes. But to be so reckless as to infiltrate a Maelstrom camp and draw attention to their efforts in a passage stage? Well, there will be time to think on this later. For the present, we must do everything in our power to prevent Titan's summoning, and that means finding and questioning this kobold.
Oh, привет, Алисей. One of the scouts said he looked quite small for a kobold. Could he be hiding somewhere like this? Ah. Очень маленький kobold, говорите. Tasteless like chicken. Tastes like chicken. Looks like chicken. Must be chicken. Нарядец. Surely all this commotion cannot have a escape the kobold's notice. If he has any sense, he will attempt to quit the place. Will he not? Может быть. А может он помощи наоборот ищет. Кто знает. Ну-ка, может он уже пытается сбежать. Может он уже пытается сбежать, потому что зона поиска тут довольно-таки большая. Эй! Кобблдлинг. А, это дитё. Ой, он правда крохотный. О, нет. Оно сбежало. Эй, я тебя вижу. Спрятаться пыталась. Step away, far back. I'm not a... Ah, it's no use. Pointless, hopeless, no use. Он сбежал от остальных кобальдов и пытался спрятаться среди людей? Или что здесь произошло? Крохотный кобальд, поведай мне свои тайны. Чтобы мне не пришлось выжимать их из тебя. Эй. Эй. Бу. Please don't hurt me. I only wish to talk. Yes, just talk. Ты говори тогда. Что ты убегаешь? This was a stupid plan. Stupid. But if I tell no one, then everyone will... Ah! She found me again! What to do? I come in peace, only to talk. Speak, say, talk. So please, do not hurt me. So this is our woolly kobold infiltrator, is it? No wonder the soldiers were on edge. You'd very well give one a bruise knee. Ha! Huzzah! We've got him! Fine work, science. So, little one. Thought you could sneak into my camp, did you? Plotting to steal my crystals, were you? No, I came to talk. To ask for help. But when the soldiers saw me, they drew their weapons and shouted, and I... Now, let's all take a deep breath and discuss this like civilized individuals. What is your name, child? Pikmin Gabu of the 620th Order. At least, I will be a Pikmin one day.
Well met, Gabu. I'm Alfino, and this is my sister Alisei. Imaiha, the woman who found you, is our friend. And now that you know our names, we can be friends too. Now, Commander Buluidin. He thinks you wanted to talk to take his crystal, Gabu. But you said you came to ask for help. Why to us, and not to your own people? What happened, Gabu? Can you tell us? I am... No one is going to hurt you, alright? Not while we're here, I promise. The Patriarch, the Patriarch is going to summon the Great Father again, and you have to stop him. Beat him, fight him, stop him. What's that? Gabu's parents said they didn't want it, along with many others, but the Patriarch wouldn't listen. He was so angry, raging, fuming, angry. He said that if they didn't have iron in their hearts, they would serve as coal for the furnace. And then the guards took my parents and the others away, and I haven't seen any of them since. Oh. Hey, у нас сирота Кобальт. Coke for the furnace? I did not want to believe it, but I have heard tales of folky fashion from the bones of beastmen, which worshippers use in their rituals, hoping to summon more powerful incarnations of their god. I thought, wow, this is sickening. No one listens to Gabu, no matter how much he cries, pleads, begs, cries. They do not listen, only talk about punishing the overdwellers and praising the Great Father. Gabu loves the Great Father. He loves his parents too. So please help Gabu stop the Patriarch and save his parents. Okay? Ну, родители твои мертвы, но с остальным мы поможем. Commander. Advise Maelstrom Command that Titan's summon is imminent. Should the worst come to the worst, we will require their support. Time being of the essence, we three will attempt to infiltrate the Kobold stronghold, secure their crystals, and free the prisoners. Well, if you're sure, you'll forgive me if I don't seem optimistic. We'll make ready, just in case. Okay. I tried talking to the others, but they wouldn't listen. So even though I was afraid, I came here. Молодец. Do you know that there are collectors who will pay a fortune for beastman ritual artifacts? It is perverse. I have faith that we may yet stop the ritual. We will surely have detected the associated etherical disturbance had the Titan manifested already. But I cannot speak for the prisoners. God have mercy. That they would even contemplate sacrificing their own flesh and blood, brothers and sisters, mothers and fathers. Time is of the essence. I must see what else Gabu knows and formulate a plan without further delay. Let us pray that we still have time to save Gabu's parents. Nope, они мертвы. The beast that mourned at the heart of the mountain. Yep, они мертвы. Yep, они мертвы.
I heard the Great Father Titan loves crystals, cherishes covets, loves them, and if we gather enough, he will return. That's why the Patriarch told everyone to go forth and gather them. So I was thinking, if we take all the crystals away, maybe the Great Father won't come. Very good, Gabu. I was just thinking the same thing. Do you know whether those crystals are stored? I know. Oh. Several spots, each defended by a different order. Gabu wanted to steal them, but he was too afraid to go alone. Yes, too afraid to go alone. But together we can take them away and hide them. Come, Gabu, I'll lead you to the first cache. Of course. Yeah, вот тут просто. That hardly seems fair. Then again, they only have themselves to blame. Pray see to the crystals. Alizé and I will stand guard for any errand patrols. Княженце. Quickly! Do you have them all? Good! Little Gabu. This way. There. Блин. Я собрал кристаллы, да? Но в это же время я таскаю столько осколков, что мне, наверное, хватит самому для призыва кучи праймалов. If they find us, you'll protect me, won't you? What are you waiting for? We stand lookout, you take the crystals. If I did not know any better, I would say this cache was... ловушка тут. Yep, ловушка. Time is short. If you have the crystals, we should move on to the next cache. Did you hear me, brother? Brother. Oh yeah, just that. I'm quite certain that Great once bore Ishgardian seals. Someone took great pains to remove all traces, but enough remains to make out the pattern. See for yourself. I struggle to imagine kobolds traveling to Cortas to update crystals, much less bothering to conceal their origins. I suspect these crystals were smuggled into Wilbrun by another party, most likely a pound of essence, as Tancred speculated. I don't understand. How are they essence? Do they worship Great Father Titan too? Ah, never you mind about that. As Elise said, we do not have a lot of time. Can you lead us to the next cache, Gabu? Yes, of course. Gabu knows the way. This next one is the last and is very large, very big, very huge, very large. That's what she said. Интересно, Габон или она? Достаем Алисей. We should pack up the crystals and leave now. The kobolds could stumble upon our handiwork at any moment. But they were here! Heaps and heaps and heaps of crystals. Gabu said the cache would be here, but unless it is remarkably well hidden... Nope. Они его уже забрали. Though you cast about it for some time, you see no signs of the crystals.
Confounded. What about you, Eiche? Any luck? Yeah. Nothing. But this cannot be. Gabu saw them. Spotted saw. Think, brother, think. They must have moved them, yes? The question is where to and why. With Agramoro, where they summoned Titan once before and they mean to do so again. This is the only explanation. What about mother and father and the others? We have to help them. And we will, Gabu. We will. Stay calm. We still have time. They have yet to call for the remaining crates, yes? If they had, then they would have found the others' caches empty and sounded the alarm. Nevertheless, I believe the time for stealth has passed. You must breach the navel and seize the remaining crystals. There is no other way to prevent Titan summoning. But first, give me your crystals, that I might deliver them to Commander Broilin in custody. We dare not take them into the bowels of the mountain. Sperulio? I don't know. Okay. Mother, father, we come in. Alfino is right. It would be folly to deliver the kobolds the very thing we sought to deny them. The crystals, my heart, if you would be so kind. Thank you. I shall deliver them to Camp Overlook for safekeeping and brief Commander Broidin on the situation. Pray go on ahead. As I recall, there is an Ephrite within the Ugamaro mines that should deliver you to the navel. Gabu doubtless know the way. Wait for me there. I shall rejoin you or not. Strange. I would have thought you eager to remain in the thick of the action. But if this is what you would prefer, then Godspeed, brother. This way. Okay. Ау. С другой стороны надо пройти. Ну-ка. Ладно. Тоже закрыто. Это открыто. I hope the Patriarch and my parents are there. I take it this is the Ephrite we seek. Right then. As soon as Alfino arrives, we go. I trust you feeling suitably heroic, Maiha. There is no telling what sort of resistance we'll face in there. Титан, призывный уже. Second Order Patriarch Zada. Quickly, Claude. Presley, swiftly, quickly. I will not suffer any further delays. Lay down your arms and surrender. We have your crystals. There will be no summoning this day. Our dwellers here? But how did you... Where are my parents, Patriarch? Where are they? Yep, мертвы. Mother? Father? Cook for the foreigners, you monster! How could you?
We are but servants of Lord Crag, where he is, that he may drink of our blood and partake of our flesh, that he might draw upon the strength of his children and defend them from the tyranny of the overdwellers. No, let's say, not yet. I understand, Petra, I do. Your fear, your anger, your hate. You would do anything to protect your people, anything to deliver them from despair. Whatever it takes to ensure that those who threaten you can never do so again. But in your single-minded pursuit of this objective, you have brought suffering to your own kith and kin. You have sacrificed the lives of the very people you sought to protect. But it need not to be this way, Patriarch. Renounce this bloody course. Cease your attempts to summon your god, and work with us together to build a lasting peace. Another peace to be abandoned, the overdwellers' convenience. Oath breakers, all of you. Liars, betrayers, oath breakers. You take and you take and you take, and then you have had your fill. You sue for peace. You promise that this time is the last, until you grow hungry again. And then we dare to defend ourselves. You declare that this peace tribe cannot be suffered to leave. That our god drains the lands of Ether and brings naught but suffering, death, destruction, suffering upon us all. I will hear no more lies from you and yours, overdweller. You've ruined your own lands. You'll not ruin ours. I said I'll come for you, and I did. I'm here. I'm here. I'm here. Say something, please. Please. Oh. Please. Стоп, он призвал Титана. Wake up, wake up, wake up! Wake up, wake up, wake up! Wake up, wake up! Wake up! Привет, бабушка. Seven hells. I'm here, I'm here, I'm here. Alfina! Leave him to me. Он бросил карбункул в него. We must away. Метнул крысу. He's breathing, and I don't see any injuries, but I can't seem to wake him.
By the 12. How could it... I be so foolish? I should have known better than to let Gabu accompany us, given what we were like to find. His anguish and despair have served a primal. To serve a primal. Just as surely as would the supplicants of the faithful. Worse, being born of such tumultuous emotions, this incarnation of Titan seems incapable of naught but violence. If we have one cause of optimism, it is that while many crystals were present, they presented but a fraction of quantity intended for the summoning ritual, meaning the Titan must be far weaker than planned. Be that it is may, he is yet a primal, and the longer we have him to lead the land of Ether, the stronger he will grow. And should Titan be permitted to leave Ugamoro, more lives will be lost. The Maelstrom will rely their troops, and the cycle will continue. Maiha, you have what must be done. Will you face a lot of cracks once more? Yes. Thank you, my friend. Alize and I will tend to Gabu. When you have finished with the primal... Когда ты справишься с прималом, да. Типа нет даже намека на то, что я могу провалить это. Look for us at Camp Overlook. We'll be there expecting you. Окей. Ох, у меня сколько рыбы. Ох, у меня сколько рыбы. О, так быстро? Класс. Ну, очень быстро. You can fall down. Oh, fuck. Okay. I'd come, I said I'd come. I'm here. Окей, видимо, за ними не надо прятаться. Упс.
так, хорошо, хорошо. Парам-пара-па-пам, он ничего не сделал? Wake up! Ты проснись! Йоу! Блин. Why? Да, музыкальная композиция у него шикарная. Yeah. Yes. Easy. Ooh. Oh, play recommendation. Oops. Не успел. Эй, to play recommendations. Yeah. Grind. Там мне теперь отсюда выбраться. Видимо, как залетали, так и вылетаем. Эй, свобода. Свежий воздух с запахом серы. You're back, gods. What a relief. Титана больше нету. Ah, there she is. Did I not tell you? She would return safe and sound. The deed is done then. Titan is no more. Yep. Good. There has been enough tragedy this day. He has been like that since he regained consciousness. We believe he can hear us, and he has made no attempt to respond. He is almost certainly still in shock, but we cannot discount the possibility that he succumbed to the primal's influence. Should that prove to be the case, he must be put to death, like any other thrall. Such is the Alliance policy, yes. You have the right of it. But we must not rush to conclusions. After all, we once feared that Ysael's followers were beyond reason, and many have since laid down their arms and accepted Ishgard's peace. We can just but watch, wait and pray. I know what happened. That's helped me. I was there. The thought that we might have to
7 health. He's just a child. There is not to be gain from dwelling on the eventuality of which we have no control, much less one which may never ever even come to pass. Let us tend to more immediate matters. Informing Commander Bloodin of Titan's demise, for example. You may be certain that we will be glad of the news. Would you be so kind as to break it to him? I expect the commander would enjoy hearing the tale of Titan's defeat from the woman responsible, don't you? No. Где воины тьмы тусуют сейчас? Где они сейчас пропадают? Что они сейчас делают? Чем они сейчас заняты? Ah, you decide for Samurai. When the others came back without you, I feared the worst. But I said you had matters well in hand. All settled then, is it? I'm glad to hear it. But not half as glad as my man will be, believe you me. Regardless of whether or not he was summoned properly, a primal is a primal. And there ain't a soul in the maelstrom that hasn't lost a friend to one. Don't get me wrong, like, we were all prepared to do our part, but we weren't so naive as to think we'd live to tell the tale. Thankfully, of course, it didn't come to that, which, my friend, sounds to me like cause for celebration. Now, I know you lot have places to be, but why not stay the night? Would be honored to raise a glass to the triumphant return of the Titan's bane. Yeah, хавка, халявная хавка, это лучшая хавка. Жареная рыбка. У меня копченая рыбка в холодильничке лежит. Не помню, правда, что. Алисай? Млечный путь. Блин, хорошей текстуры неба. Ни разу не обращал внимания. Who goes there? Привет. Oh, it's you. Forgive me for straying from the camp. He hasn't been feeling too welcome, to say the least. I thought a change of scenery might do him good. But, alas. Не тоже голос изменили. Другой актер. It's so quiet out here. The stars spread out before us, beckoning across time and space. Dawn may banish even the darkest night. How bitterly beautiful, those words. I should be stronger for all my experiences, yet my heart aches more than ever. I never understood why Grandfather gave his life that day. I thought that if I came here, I would find the answers I needed. But when I finally laid eyes on the land he sacrificed everything to save, saw firsthand the bickering, the pettiness, I was disappointed. I was angry. I could not fathom how these people were more deserving of his love than his family, than me. But when Grandfather revealed the whole truth of the calamity to us, I finally understood. And I resolved there and then to continue his legacy in my own way. My travels have been enlightening, but I cannot say that I have enjoyed them. I have lost count of the many petty crises that I was helpless to resolve and of the people whose actions I could not understand.
Не кажется ли у нее французский акцент в мире, где нет французов? У него. Или у нее? Не, шарлинцы, они типа как французы. У них имена, фамилии, во всяком случае, основаны на французских словах. И это она, это Алисей. Как бы красная повязка — девочка, синяя повязка — мальчик. На правом ухе этот стяжка, или как это называется, я не помню. Девочка. На левом ухе эта штука — мальчик. Все просто. Плюс ее зовут Алисей, а его Альфино. Легко отличить. Плюс она теперь в коричневом, да, в песочном цвете наряде, а он в синем. Еще проще отличить. Ну же, Potato, ну же. There were others, of course. Good people. People with whom I felt a kinship, whose lives I could not save. I found myself asking what it was all for. Why try if I was doomed to fail in the end? But then I recalled grandfather's words to my father, years ago, before he left Charlayan behind forever. To ignore the plight of those one might conceivably save is not wisdom, it is indolence. We must all protect that which we hold most dear in the manner of our own choosing. We have to try, do we not? Даже слушаю, и то плохо, когда дело доходит до английского, то вообще... Ну ты вообще... Of course, it's one thing to try and another to do. There were times while I was tracking the warriors of darkness when I faltered, when I was afraid. But then I thought of my brother, of Urianger, of you. Oh, pray forgive me. This conversation has been rather one-sided, hasn't it? Mayhap you could recount some of your adventures in Ishgard. I traveled far and wide with 2 companions, a Stinian and a sail. Oh, very... okay. Under some or other unique circumstances, I had pleasure to fight alongside Sir Emily. When Alfino and I came at last to the Dravanian hinterlands. Ничто из этого не говорит про Очифанта. Я разочарован. Может, 3-я? Когда Альфино и я добрались до Дравании, да? Hinterlands. Окей, это совсем уж север. Неважно. Я думал, это самое начало Heavensward, и типа, мы даже не думаем упомянуть Татару. Но нет. Ладно, давай вот это. И мы тоже потеряли товарищей. Gods! They must have been at each other's throats from dawn till dusk. I dare say you managed to keep the peace, though. Merely being in the presence of the Warrior of Light is surely enough to shame anyone into behaving. Да, и плюс у меня очень тяжелая книжка. The hopes and dreams of so many rest on your shoulders, Warrior of Light. As long as the sun rises, we can but carry on, for the sake of those we hold dear. О, нет. Война тьмы. Yep. Опять ты. Ты на Луне? Окей, ты не на Луне. Кого? Рейнджер. Привет.
To what end dost thou cling to the tainted gifts of the Mother? Masked Man. Masked Man. А как можно не догадаться, что это Урианджер? У меня теперь охота посмотреть продолжение стримов, которые я смотрел до этого момента, посмотреть хоть, чтобы, если хоть кто-нибудь не догадался бы о том, что это Урианджер. Ладно, не догадаться раньше, когда он появлялся на одну сцену в этой масочке, да? И да, но тут он говорит. Он говорит как Урианджер. Высота как Урианджера. Типа, он выглядит как Урианджер, он говорит как Урианджер, значит это Урианджер. Every tool has its purpose. Even this. Well, what is it? The seeds sown in Vilbrand have been plucked from the earth and left to wither. Alas, Titan's demise sufficed not to drive the kobolds to deepest desperation. What did the man in white have to say? That we are to proceed as he did first set forth. Well, that's easy for him to say. It's not his bloody world on the brink of destruction, is it? Be thou well reminded that with an end to Ishgard's unrest, naught now remaineth to preoccupy the Scion's thoughts. And thus may they devote their every energy to thwarting thee and thine. I foresee only greater difficulties ahead. Плюс, как бы, чел, их родной мир разделили на 13 параллельных миров. Так что, можно считать, их мир уничтожили. Так что они пытаются обратить вспять уничтожение их мира. Кстати, как он мог повестись на это? Он знает о разделении миров на куски. Он знает, что асины пытаются объединить миры обратно воединой. Он знает, что это приводит к разрушению миров. Я смею предположить, это приводит к разрушению миров. Которые поглощаются. Понимаешь, единственное, на что он может надеяться, это то, что асины выберут его мир как новую базу, в которую всасывать все остальные миры, и не изменит свое решение в будущем. Foresee? Are you sure you don't welcome them? I'm starting to think you might hold a candle for your old friends after all. Pray do not mistake mine intent. I but look upon the path which lieth before us with due trepidation. Shouldst thou be of like mind, pray consider then another course. For the power to invoke the ardor belongeth not unto the Ascians alone. With thine own hand strike down thine enemy, the so-called hero who would see thy home lost to light. Do but this, and thou wouldst at a single stroke disrupt the all-too delicate balance of this realm, plunging her straightways into chaos. Он предлагает нас убить. You do realize what you're suggesting, yes? To ignore the plight of those one might conceivably save is not wisdom, it is indolence. The words of my teacher, and a creed I hold close to my heart. Я думаю, он на нашей стороне. Он просто замедляет их прогресс. Very well. Draw her out. We'll make it quick. It shall be done. Цветочная задница ты.
hurts soothed? What lives saved? Oh, hapless fool, what hast thou wrought by thine own hands? Minfilia, my friends, I shall not now beg your forgiveness. Интересно, кто-нибудь хотя бы после этой фразы не понял, что это Рюанджер? Full deeply though it paineth me to walk it, I shall not stray from my chosen path. As Moonbreeder remains steadfast, so too shall I. Окей, все-таки он на нашей стороне. Эй. 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 Вайола Вульф. Вульф. Где остальные? But how are you, Maiha? I trust you had a good night rest. I was but this moment speaking with Tancred and Yshtolova and Lindpearl. They had some interesting news to share. Apparently, during the course of their respective investigations, both came across crates which had once Bornish Guardian seals. It would seem that someone in the capital has been very busy indeed. Accordingly, the Temple Knights have launched a full-scale investigation. Sir Emeric believes that it is only a matter of time before the culprits are found. But we shall have to wait and see. In the meantime, it seems only prudent to look into the recent activities of the other tribes. In care they too are flush with Ishgardian crystals. And with that in mind, I suggest we pay Urianger another... Wait, where is Alesei? She was here a moment ago with Kabu. Would you be so kind as to look for my sister? She's doubtless somewhere in the camp, but... well, I'm sure we'll find her. Okay. Стоп. Не то. Нужно кое-что проверить. Сейчас, минутку. Oh, let me guess. It's time to leave, is it? My apologies for disappearing again. But if it's any... there's any consolation, I have already packed my things. How is he? Мы уверены, что это он? Brother, Commander Bloodin. Something tells me you are not solely here out of concern for his welfare. But to answer your question, there has been no change. He will not speak or eat. I'm not even sure if he slept. If he did, he seems none the better for it. He just shuffles about with the same expression on his face. You'll look after him, won't you, Commander? And treat him with every kindness. He's still in there, I know. Beneath the anguish and despair
he's still fighting with all his heart. He deserves to be given the chance until he comes back to us, until we know for certain what has come of him. Oh yeah, you needn't worry. If he didn't risk his neck toward us and help you secure the better part of the crystals, this would have turned out a damn sight worse than it did. We'll not soon forget that, and now will Maelstrom command. I'm so sorry, Gabu. I truly am. I should never have been made to, and I know I cannot possibly understand. I hope there is nothing I can do to or say. The pain, the anger, the helplessness. Hold fast to the memories of better times. Remember them as they were. And when it hurts so much your heart feels fit to burst, let it burst. Let it burst and fill up again with your love for them. And never ever forget. Come along, little one. I will remember them. And you, Alice. Thank you. Aww. Он заговорил. Доказывает ли это, что он не тролл? Have faith, sister. Your words have reached him. In time, he will recover. And those who orchestrated these events will be made to answer for their crimes. A thousand times over, there will be a reckoning. Hell yeah. Hell yeah. Пойдем сломаем черепушки некоторым эльфам. О, добро, окей. Окей. Как мне туда обратно? Туда вот. Ду-ду-ду-ду-ду. Ду-ду-ду-ду-ду. Такая простая и ненавязчивая мелодия. Пам-парам-пам. Я знаю, у меня дракон есть, но... Эй, отвези меня на лодочке. Почему-то это быстрее. Хотя это не имеет никакого права быть быстрее. Аркниз Гилд. Веспербей. Чё, это можно пропустить? Привет, Мугл. Кто у нас здесь стоит?
I came here by way of the Wanderer's Path. Oh, how would you love it? How would you love it there? A daring adventurer like you. There are automata contrived into the very walls, dozens of secret rooms. Must be. Мне нужно больше денег. Намного больше денег. Ну, вновь здравствуй, Юра. Алисей, на этот раз ты на него... Ты с ним что-нибудь сделаешь или нет? Ну, это сегодня скажешь? We have heard the glad tidings from Ogamoro, my friend. By the grace of the 12 and your most willing offers, the people of Limslaminsa may rest easy. Это не похоже на то, как Рейнджер говорит. I should like to think so, yes. Though we failed to prevent the Lord of Cracks from manifesting, we did succeed in weakening him, enabling our friend to dispatch him before the Warriors of Darkness could make matters worse. It was by no means an unmitigated success, but it will have to suffice. Что-то давно Star Citizen не было. Я жду 3.20. Я жду обновления 3.20 и вообще посмотрим, что там вообще будет. Плюс Star Citizen у меня сейчас плохо стримится. Он часто крашится при стримах, потому что они оптимизировали движок так, что он теперь использует больше ресурсов компьютера. При этом настолько больше, что OBS-у периодически не хватает ресурсов, не знаю, то ли видеопамяти, то ли еще чего, я не знаю. И OBS просто... он не крашится, он типа лочится. Типа софт-краш какой-то. Его надо перезапускать. Ну, так или иначе, чтобы хорошо стрима. Так что... возможно, эта проблема была бы решена моим переходом на 5800 X3D процессор. Но все денежки, которые на него откладывались, уходят на собаку. Потому что сейчас ее из города вывезли в область, таблеточки, укольчики, все дела. Потом еще надо будет к ветеринару ее везти. В общем, начинаю... Я даже еще не начал заново копить на этот прос. Посмотрим. Посмотрим вообще, буду ли я на него копить. Как пойдет. Ладно. Let us speak of another matter. One which waiteth heavy on my lady's mind. As thou did request, I sought out the Garum oracles, that we might better understand the aim of the Warriors of Darkness. Почему животные настолько дорогие? Ну, блин, потому что они не покрыты бесплатной страховкой, как люди. Плюс немного денег уходит еще на себя в плане здоровья. Ладно. Though the copious use of allegory defies any single interpretation, the oracles paint a most disturbing picture. One of the worlds parallel to our own, apart yet linked, are reduced to ruin with every umbral calamity. 7 times have they succeeded. Then, if 10 and 3, only 6 worlds remain. Aye. Always my lady Minfilia spake unto thee. As for what becometh of these reflections when they and the source are rejoined,
frail flesh undone in umbral fires. Each soul surrendereth to her call, to flow unto the endless sea, there to endure as one and none. Oh, все умирают. Then if the warriors of darkness succeed, everyone in this world will die? Yep. In essence, aye. The verse speaketh of the renunciation of the flesh and subsequent return to the live stream. However, this fate may yet be preferable to the alternative. For if the first were to fall through transcendent light, in the manner the warriors of darkness described, it would give way unto the void, wherein none may know either life or death. Far better to die, they reason, for in death there is a life. The essence of a soul, which returneth unto the source, may be born anew, saved. Such at least is their belief, as surmised. Oh, нет, все-таки миры поглощаются нашим миром при объединении. Их план уничтожить их мир. Типа они боятся, что их мир застрянет в процессе, как это было с 13-м. То, что он просто превратился в бездну и он не перерожден, не объединен, ничего. В мир вечных страданий и боли. Типа они боятся, что то же самое произойдет с их миром, поэтому они избрали просто уничтожить мир, слить весь эфир этого мира в наш, и тем самым дать душам из их мира шанс возрождения в нашем мире. Йоу! Довольно темная картина. К тому же это еще и приведет, для того, чтобы это достичь, им нужно сперва устроить катаклизм еще один в нашем мире. То бишь, и в нашем мире помрет куча людей. Эй. If that is true, then, gods, no one should ever have to make such a choice. We speak further on this subject. I will share with thee another recent discovery. It would seem that several sizable shipments of crystals have been delivered into the hands of certain Alamigan parties. Alamigans? Strange. And we believe this to be the work of the same Ishgardian smugglers who supplied the beast tribes? I know beyond a shadow of the doubt. And lest thou wonder at their motive, I would remind you that the Asians did once attempt to bring about the summoning of Raug. О, да, бог смерти или типа того. Нет, там два бога, которые типа которым поклоняются как одному. Один там бог смерти, да, другой вроде бог жизни. The individuals who took receipts of these shipments are refugees belonging to the group devoted to the cause of Alamigan liberation. Oh, это Ида и Папалима. Я не знаю, зачем это кристаллы, но это они. If may also interest thee to know that the Ishgardian suppliers appear to be none other than the remnants of Align Rawless network of spies. Surely you jest, and yet it is not so surprising. Bereft of leadership and hunted by the Alliance, I can well imagine such villains being desperate enough to conspire with the Asians.
assuming they even know or care who their new employers are. All of which is irrelevant, forgive me. I must seek out the resistance group which received the crystals without delay. Imaiha, Alisei, will you come with me to Little Amiga? Yes, of course. I should like to hear what they have to say for themselves firsthand. May you ever walk in the light of the crystal. Ализа недовольна. Ладно, снова Twitch. Прыгаешь туда-сюда, да? Телефон звонит. Alfino, Alisei, Maiha, are you three listening? Good, I have tidings. The Temple Knights raided the smuggler's warehouse less than an hour ago. A courtesy interrogation of the prisoners yielded confirmation that they were in employ of, and I hope you are sitting down, a man in black robes. There you have them, and the crystals too. What few remained, aye. Regrettably, it would seem they dispatched one final shipment in the hours before we struck. 'Twas bound for Little Amiga, we are told, where it will be received by members of the local resistance group. Since Sir Americ's men no longer have a need of my services, I have a mind to head that way. As do we, by happy coincidence. We learned of the shipment by a few moments ago. Huh. And there I was thinking I might finally be one step ahead of the Warrior of Full-Light and her little helpers. Я, блин, Санта, это мои гномы. Не гномы, эльфы. Ah, wait a moment. There is more. And I defy you not to be surprised by this revelation. The leader of the Ishgardian smugglers was formerly in the employ of the Elaine Royale, the infamous Ivy herself. Yep. Once again, Tancred, I fear I must inform you that... Tancred, with whom else have you shared this information? About the smugglers? No one. As I think I mentioned, the raid was less than an hour ago. I was planning to contact Y'shtola next. But is there someone else you would have me notify first? No, there isn't. Hmm. What in the world has gotten into her? It is twice now that we have sought Urianger's aid, and twice she had treated him as if he were a stranger. The Archon was one of Grandfather's most dedicated pupils, and spent as much time at the Olivelier estate as we did. He's practically a member of the family. Truth be told, I struggle to recall a day from my childhood when I did not see the three of them all laughing together. If this continues, I may leave to raise the matter. Later, though, little Alamigo waits. Okay. Okay. A little Alamigo it is. Whoosh. И whoosh. Olola Malaha. Momomoru. The heart of the party.
Hunter's Collar. Вах, у него наплечник. Still no sign of Thancred. Окей. В таком случае, раз его здесь все еще нету, могу здесь присесть? Я могу здесь присесть. Класс. Я присяду здесь и сделаю небольшой перерыв. Пойду сделаю себе чаек и вернусь. Скоро буду.
Парам? Парам-парам. Так, я вернулся. О. Не та кнопка. У меня тут теперь чек. У меня тут теперь селедочка под шубой. Завидуйте. Завидуйте, я сказал. И продолжаем. Где Ида и Пополима? И зачем им кристаллы? О, либо... в одной из катсцен был чувак. Или чувиха, неважно. Когда человек, который подбирал какую-то белую маску. Не знаю, кто это был. I will get to the bottom of this. Oh, forgive me, I was, It's been a long day. Did you have something to say? Pleasure. Oh, I've always struggled to understand what's going on in his head. Now more than ever. Listen, Maiha. If anything should happen, it should be me who... Just know that I'm prepared to do what must be done. Right then. To more pressing matters. Since we have no idea when Tancred might arrive, I suggest we see that information we can gather in his absence. Let us pray that someone will be willing to speak with us about the resistance. О, а вот и мужик в маске. Кажется, это мужик. So, to review. We're reliably informed that members of the Alamigan resistance operating here have taken receipt of several large shipments of crystals. Our task being to ascertain who and why. Given the size of the shipments, I find it hard to believe that anyone here... О, господи, пью я, пью. Горячий. Ой, горячий. Да-да-да, чай. Ой, чай невкусный после рыбы. Ёп. Плюс я его не размешал. Ой. Надо было подольше подождать. Злодей ты. I find it hard to believe that anyone here could be wholly unaware of the resistance movement. The challenge, of course, will be to find individuals who are both able and willing to share such information with outsiders. Я знаю, к кому обратиться. Либо к мужику, которому мы помогали спасти какого-то чувака, который пытался как раз-таки призвать Праймала, либо к самому чуваку, который собрал своих дружков и хотели призвать Праймала. Одно из двух. И вот я обнаружил, что мне все еще стыдно за очки. И в эту команду для того и добавлено, чтобы издеваться надо мной. It would seem sensibly to divide our forces. Aimaha. Why don't you question the residents in the eastern half of the town, Alise, and I will do the same in the east, and afterwards we can rendezvous here to share our findings. Okay. Я знаю, мне не сюда. Я просто хочу доставать их. As outsiders, we must be careful how we breach the subject, as they grow suspicious of our intent. Не, серьезно, надо... Вот. Вот, к нему надо сразу. К нему надо сразу обращаться. Релинт. А где его сынок? Или не сынок, или
Have you finished already, Mecha? If not, then we shall speak anon. 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 Квест называется When We Were Free, когда мы были свободны. Так что смею предположить, все-таки Иды и Папалима планируют освобождение Ламига. Но... О, Сифрит, это, кажется, как раз чувак, которого мы спасли. Не помню. Но... Зачем им кристаллы для этого? Oh, let me guess. Come to join the fight, have you? No need to deny it, friend. You're not the first to answer the Griffin's call. Well, he's a little fire in every Alamigan heart. He's also inspired more than a few Uldans to pledge themselves to the course. And little wonder, the Garleans won't stop until we're all under the yoke. Как кто-то в этом мире может еще не знать о нашем существовании. Не, ладно, они могут знать о нашем существовании, они могут не знать, как мы выглядим. Потому что наших портретов нигде не висит. Пока что. Не, по-любому, если где-то о нас должны знать практически все, так это Улда. Потому что нас преследовали в Улда. Мы были в розыске. Притом полномасштабном. Грифон какой-то. Тейлбот. Знакомое имя. I see you there, going around asking questions, looking for Griffin. And he's a lot, all but. Seems they're the talk of a little Amiga these days. Folk wondering what he's about, what his go in store for the Garleans. And what's under the mask of his, of course. Some say he's hardly got a face, that with all the scars. Others reckon he's been marked for death by the Empire, and that's why he sent a bloody legion, if they knew where he was. Your guess as good as mine. Кстати, там поживает всегда второй после Воинов Света. Это о ком ты? The Resistance? Damn if I know. It's not as if I'd be any use to them. If you set store by all these tales of secret weapons, good luck to you. But I'm too old. Stop. Secret weapons. Omega. But I'm too old for them masks. Bedtime stories. This is our lot. And it's time we get used to it. Yo. Гриффин это пешка Лоларита. Моя догадка. Он использует... И кристаллы ему нужны для того, чтобы восстановить функционал Омеги. Или типа того. Well, that was easier than expected. There is not a soul here who isn't eager to talk about our masked friends. Да, только это другой человек. I suppose I should ask her what we learned. But I think I already know. Griffin. This Griffin seems to be the leader of a newly formed faction within the Resistance, the Masks. Yet despite their growing popularity, no one seemed to know much about them, only that they are the most aggressively militant group to join the movement in the recent memory. Indeed, many claim the commandment
to the cause of Alamigan liberation is unraveled. We can but hope their voluntary fervor is never challenged in the direction of rival. Ну, все еще второй. А, ты об этом? Не, мы прошли эту уже стадию. Мы прошли эту стадию где-то... Не, Войны Света все еще более известны, чем мы. Потому что каждый знает, типа все абсолютно знают о Войнах Света. Мы же типа новая восходящая звезда. Да. Так. Although I feel confident, confident that this is the group which received the crystal shipments, we yet lack proof. Before taking any action, I would speak with the settlement's leader to confirm my suspicions, and mayhap enlist his help while I'm about it. Given that you and Gundabald are already acquainted, mayhap it would be best if you took the lead, shall we? Shall we? Yep. Сразу сказал, надо к нему обращаться. Что у нас изначально супер-мега избранный. Он избранный, но не народом. Типа, ты избранный в плане, типа, у тебя судьба тебя избрала, типа, ты избранный Хайдалин и тому подобное. Но поначалу ты никто из ниоткуда, и звать тебя никак, и никто на тебя не обращает особого внимания до тех пор, пока не замечаешь, что «О, ты избранный Хайдалин». Потом к тебе начинают присматриваться. И первым присматриваться начинают правители. Типа, он избранный Хайдалин. Йоник? Теперь он наш пешка. Надо его к себе захватить как можно скорее. Это типа, если он новый воин света, он нам нужен. Как с политической точки зрения, так и с военной точки зрения. Much as it pleases me to see you again, I cannot help but wonder if I should be worried. I hear you and yours have been asking questions. Yeah. A griffin, I know of him, and do we all. He and his mask have become a leading faction within the resistance. Though there was suspicion at first given his secretive ways, he quickly proved himself a charismatic and capable commander. Men are drawn to him, to his passion and his vision. I truly believe that he has what it takes to lead them to victory. И через 2 часа сюжетная кампания оказалась на королевском балу лда. Когда? Они заметили тебя и захватили себе по-шустрому. И начали использовать тебя как посыльного. Это так, пустить пыль в глаза. Типа, смотри, ты теперь часть высшего общества. Эй, вот тебе письмо, отнеси его туда. The great one will soon deliver a speech to our people at the sunken temple of Karn. Oh. Go and see him with your own eyes. Write his words with your own heart. How convenient. It's but a pity Thancred is not here to join us. You do go on ahead. I shall stay behind and wait for him. Okay.
Men who can inspire such fervor in their followers are destined to shape the world. In what manner, however, is not always clear, until it is too late. The young ones were led astray once. Help us ensure that it is never happens again, for their sake, and for Willard's. Whatever could be keeping him, if he's taken the scenic route, leaving us to do all the work, I shall treat him to a piece of my mind. Что если Тенкрид это и есть Гриффин? Что если он уже на месте и уже перехватил Гриффина? А больше не надо о нем беспокоиться. Было бы шикарно, было бы прикольно, было бы очень хорошо. Но сомневаюсь я в этом. Ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Bibima. Has it begun already? I hear voices coming from within. Ну что, послушаем. Ты кто, блин, такой? 20 years ago, Alamigo, our home, was claimed by the Garlean Empire. У него есть бородка. In our haste to overthrow the King of Ruin, we turned a blind eye to our foes in the north. With our glorious revolution, we but laid a path for a new tyrant to succeed the old. And when confronted with our failure, we fled. Святая Инквизиция. Нет у него бородки. Неважно. Think of them and feel ashamed. And I know each and every one of you feels the same. Кто ты, блин, такой? Я у него прикольные волосы. We abandoned them, our own flesh and blood, to labor till their backs gave in and their breath gave out, building the twisted steel ramparts which now mar our once majestic mountains. Кто ты такой? Знаю ли я тебя? We abandoned them, the brave and true, to fight and die for their country, or worse, to be conscripted and sent off to rob another poor bastard of his home. We abandoned them, the meek and powerless, to bow and scrape when the Garleans pass, to sully themselves that they might live to see another day of misery. The Black Wolf may be dead, but a new Imperial Viceroy reigns in Alamigo now. A beast, not a fraction as merciful. You all know the Eorzean Alliance will do naught to oppose him. For all their promises and platitudes, they will not act if there's no profit in it. Only we can free our brothers and sisters from the Empire's tyranny, my friends. Only we have the courage to stand and fight. They have imprisoned us. They have enslaved us. And they have murdered us. But no more! Blood demands blood, and the Garleans shall pay for every drop they have spilt upon our lands. Как сильно он произносит «п».
Если бы Раббан до этого не был озвучен, и он не потерял бы руку, я бы подумал, что это Раббан. Раббан тоже так жестикулирует активно руками. This I promise you, for we have a power within us, my friends. A power befitting our pride, our righteousness. Only join us, and we shall grant you the means to unleash it, and together we shall see the Alamegan standard raised over the mountains of Gir Arbania once more. Кто, блин, ты такой? A power befitting their pride. Not at all ominous, that. Wait, is that... Эй! What are you two doing here? Привет. Новая маска. I could ask you the same thing. Well, well, this is quite the surprise. Вот, любишь ты рефлексировать. Нет, собрать немного информации, а потом ее обдумать. Нет, ты будешь гадать, что значит два слова, сказанные между делом. Ужас. Я остановился посреди диалога лишь в одной игре этой стране, только потому, что там просто офигенные сюжетные твисты. If you see what I see, if you feel as I feel... Might I suggest we continue this conversation in more agreeable surroundings? У тебя тоже голос изменился, кажется. Как Ида любит шорты. Типа, наряд сменила, но шорты оставила. Или она потеряла все, кроме шорт. Тун-тун-тун. Блин, две картошки, они почти неотличимы друг от друга. Две картошки на одну спину. Maybe it is my imagination, but you seem rather more rugged and world-weary than when we last spoke. Да, есть такое. Где вы, блин, тусовали? Почему вы... You'll find... О, не то. Ида. Of all the places to meet, has to be fate. Words cannot express how glad I am to see you both alive and well. And you, although it was pretty obvious you and Imaiha would be fine. The Crystal Braves never had a realistic chance of capturing any of the science, divided as they were and distrusted by the better part of Eorzea. But if you truly believe that, forgive me, what exactly have you two been doing all this time? Repay me a favor. After the banquet, we had no chance but to flee Ul'dah, and we would not have been able to do so without the aid of some old friends from the Resistance. That's right. They smuggled us out of the city and sheltered us in a little Alamiga. All at great risk to themselves. Obviously, we couldn't let that go unacknowledged, so offered to help them out with their operations for a while. When we learned of the science exoneration, that Lolarita had severed all ties with the Crystal Braves, and that General Robon had been reinstated, we resolved to make contact. But having long since discarded our link pearls as a precautionary measure, our options were rather limited. To make matters more complicated,
We were embroiled in a delicate operation at the time, leaving me with a little chance but to entrust a letter to a courier. I gather from your puzzled expressions, however, that you never received it. Оп, курьер помер. Упс. Надо было несколько писем отправить. Рип курьер. F. F в чате. В память о курьере. Это даже не шорты, это даже трусами назвать сложно. Это две тряпочки, приложенные спереди и сзади и сшитые воедино по бокам. По бокам и снизу, наверное, надеюсь. To be honest, we thought this might happen. While the MSQ are happy to let the refugees spread the word within the community, they're pretty strict about communicating with outsiders. Oh, and we also heard a rumor that the Griffin doesn't want us meddling with his affairs. Griffin mistrusts the science of the Seventh Dawn? Тогда это определенно кто-то, кого я знаю. Curious. It is well known that we are no friends to Garlemald. One would think the men we saw beseeching all and sundry to join his cause would welcome our support. I would say that the man you saw was not in fact the Griffin, but an impersonator, and a talented rabble-rouser to boot. It would not surprise me if he was responsible for the majority of these public appearances. As you may have gathered, the Griffin is an extremely cautious and distrusting man who has made every effort to conceal his identity. Even when we participated in the raid under his direct command, we were not permitted to approach him. It's hard to know what to make of it all. The secrecy, the impersonations, the masks. What? It's not as if I'm making all of you wear one. And mine only covers half my face. It's completely different. Нет, с другой стороны, если он... Возможно, он строит, типа, человека-идею. То бишь, иметь множество людей, которые выдают себя за Грифона, чтобы среди них невозможно было найти настоящего Грифона. Довольно удобно. Anyway, when we heard the Griffin was due to give us a speech, we thought it might be a good opportunity to get a better sense of the man behind the... to get a better sense of the man. For all the good it did. And now you have heard the whole of it. But tell me, what prompted you to take an interest in the Griffin? Кристаллы, куча кристаллов. Summoning? You're not serious. I can't believe it. The Jesus would never even entertain such a ridiculous plan. The Griffin? Well, the man is an enigma. I cannot say with any confidence that he would or would not do. What I can say, however, is that the speech we heard today was not the first to make reference to a power capable of defeating the Empire. Смею предположить, он говорит про Омегу. Смею предположить, этот Гриффин, он знает про Омегу. Кристаллы ему нужны для, типа, заправки этой машины или для ремонта этой машины. Не знаю.
И все-таки моя текущая теория это то, что этот Гриффин работает на Лорита. И либо сознательно, либо несознательно помогает Лорита захватить контроль над Омегой. То бишь, либо Лорита использует его для того, чтобы получить контроль над Омегой, либо они в сговоре. И спасение Омеги тут вообще ни при чем, в любом случае. They must have made many such claims of late. I confess, I had assumed it to be more bluster, but in the context of the shipments of which you spoke, it is not impossible that they are alluding to a primal. Whatever it is, we'll find out together, and if anyone tries to stop us, they'll answer to me. Nice. Стоп, они даже по бокам не сшиты, как они держатся? Indeed, that is assuming you'll have us. Нет, валите. Do you honestly think he's planning to liberate our amigo with the help of a primal? I mean, would he really be that stupid? А к тому же у Гарламусов по-любому есть свои способы справляться с праймалами. Ну, кроме геноцида тех, кто призывает праймалов. По-любому, Омега была не единственной их машиной, которая способна поглощать праймалов. Или хотя бы сражаться с ними один на один. Да что там, у них была две огромнейшие летающие крепости, предназначенные для убийства древних драконов. In retrospect, their trail is not so surprising. You had reason to believe that they had escaped with the aid of Alamean refugees. After all, still Tataru will be delighted to hear we have been reunited. Once I have attended to matters here, of course. Не то. Где пока? Хоть кому-то смог что-то... Эй! Только что отдал еду и сейчас новую еду дадут. Эй! If you suspect that Griffin is indeed plotting to summon a primal, we must certainly obtain confirmation, while there is yet time to act. To this end, I propose we question his double. Given his role as the group's de facto mouthpiece, I should not be surprised if he were one of the Griffin's closest associates. And while he may not be aware of the most sensible details, he can probably tell us the mask's plan in broad strokes. Like the man whom he impersonates, however, he is wary of outsiders. He will not expose himself without a suitable incentive. My plan is as follows. You and Alfino will pose as adventurers fallen on hard times, inspired by his words to take up arms for a noble cause. Ida and I, as the members of Resistance, will recount tales of your past achievements and testify as your usefulness in the struggles ahead. With our enthusiastic assurances still ringing in his ear, he will decide to welcome you in person, and we'll arrange a meeting. You will need to look the part that might maintain the charade, and you will give him corn reed, at least.
Here, this should be enough to purchase suitable garments from Tailbot. And to have him rub a respectable amount of dirt on them for good measure. Any questions? Yeah. It all seems simple enough, thank you. And with that, Майха, let's be off. Этот план провальный, если он нас знает. Типа, я понимаю, что этот грифон — это не настоящий грифон, а его, типа, помощничек глашатый своего рода. Но настоящий грифон не доверяет Сионам. Следовательно, его глашатые, скорее всего, проинформированы о том, хотя бы именах Сионов и, может быть, даже о том, как они выглядят. Talbot has an assortment of affordable clothing which he sells to the refugees. The sum is that sack would more than suffice. But if it and my name are not enough to secure his cooperation, pay him double. I shall see that you are recompensed. Откуда у тебя деньги? Our identities will be revealed, but it can't be helped. We don't have time for a clever approach. Clever. Okay. Elbot. Дай мне деньги. Sack of gill. A heavy leather pouch entrusted to you by Popolimo. All problems can be solved with a fistful of gill. Ешь, ты наверху, что ли? When does mid resort to a sack? That all problems can be... Не все проблемы могут быть решены с горстью гил. В некоторых случаях приходится подходить к вопросу с мешком гил. Где? Все-таки внизу. Все-таки внизу. Well, look at me. You are the one with the sack of gill. You do have the sack of gill, don't you? Nope. Eh? You want to buy what? I don't know what you are up to, but I want no part of it. Well, you're the ones with the gill. And seen as you're friends of Popolimo. There, tunic and salopes for both of you. Tailored and treated to your tastes. Now, off with you before someone sees us together. Деньги решают. Clothes maketh the man, as they say. Manners maketh the man. Right then. I will go and change. And see you at the spot Popolimo marked on our maps. Do. Нормально. Хотя нет, стоп. Ненормально. Ну, теперь нормально. Побегаем босиком. Это полезно.
А он тоже босиком. А, стоп, не босиком. Почему я не босиком, когда я босиком? Почему у меня есть какие-то сандалики деревянные? Почему у Альфино они тоже есть? Нечестно. Well, look at us. A pair of down chill adventurers seeking a chance to recapture past glories. Recapture past glories. Yes, this should suffice. And now we play the waiting game. Если он нас узнает, то это кто-то, кого я знаю. My thanks, comrades. Okay. You must be the esteemed adventurers of whom I've heard so much. I understand you have taken an interest in our cause. A great interest, you might say. Your words have certainly made quite an impression on my friend and I. The Resistance has long, and some would say wisely, avoided open engagements with the Garleans, but you and yours seem confident against the world in arms. I can only assume you have good reason to be so bold. Why, one might even think you are planning to summon a primal. Because that would do much to explain the sizable shipment of crystals you recently received from your smuggler friends, whom our Ishgardian allies have since detained, lest you wonder. I'd like to hear more about the Griffin. The real Griffin. Your performance earlier didn't fool us. Ah, the famous scions of the Seventh Dawn. I should have known better than to think I could conceal the truth from you lot. You are right. I am not the Griffin, but I speak with his voice, and it was at his behest that we procured those crystals. You are wrong, however, if you think that we procured them to summon a primal. Omega. We used them to reach an accord with the Amalja. In exchange for crystals to summon their god, they will aid us in the fight for Alamegan liberation. Что? You've got to be joking. Have you gone completely mad? When people find out you helped the Lizardmen summon Ifrit, they'll turn on the Resistance. Alamigo will never be free. This isn't a fairy tale, girl. We don't have the luxury to play at being honorable heroes. It's because the likes of you wouldn't sully your saintly hands that Alamigo's been under the yoke for the past 20 years. But the Griffin won't stand for it, and neither will we. We're ready to do whatever it takes. What proof do you have of this arrangement with the Amalja? What? Aside from a lack of crystals? None. But the beastmen have a great big pile of the things if you fancy looking. You might want to hurry, though. It'll not be long before they summon their god. Search our camp if you don't believe me. We have naught to hide. If there is a cache to be found, Ida and I will find it. Then let us be off. Are you perchance the Warrior of Light?
Окей, он меня не знает. I thought so. You should know that a great many who have joined us did so because you saved them. Because you showed them that one brave woman can make a difference. You saved me too once. Helped a friend over in Quarry Mill make some medicine I needed. But that was a lifetime ago. Блин, я не помню. On behalf of my brothers and sisters, I thank you. You gave us hope where there was none, courage and strength when all was lost. We shall not squander your gift. I know that look, Ida, and I do not like it. You cannot seriously be contemplating taking up arms with that band of cutthroats. I just... If the Griffin and his men have their way, it is only a matter of time before the situation in Alamigo comes to a head. Почему он с нами спокойно болтает? Я улавливаю в лучшем случае половину слов с моим английским. Мне кажется, он нам бошку дурит. Почему отпустили? Потому что даже если он дурит нам бошку, все, что он говорит, оно логично и ввязывается в то, что мы знаем уже. Как бы он не пытается призвать правила, и у нас как бы сама уже надо расправиться. Как бы сделка сделана, он нам ни зачем вообще не нужен. Your homeland's future teeters on a knife edge, and any reckless action, however small, could have irrevocable consequences. You mustn't lose sight of that, Ida. When the time comes, we must all make our choices, but we must do so in full possession of the facts. Now, let us away. There is work to be done. Ну-ка. Quarry Mill. Medicine. Helping hand. Helping horn. Paramount. Нет. Гален. Окей, этого чувака зовут Галиен. Этого глашатого грифонов зовут Галиен. Do you remember? Forgive me, you cannot be expected to recall every name and face, and besides, it's not as it matters. I have long admired how you live in the present, how you focus on the problems at hand and always keep moving forward. So let us keep moving forward together, Maiha. We must find and secure those crystals. This is no time for looking back.
Пирог. О, это пудинг. Яблочный. Ох. Яблочный пудинг. Еда. Окей. One life for one world. Oh. Ладно. If we take the Griffin's double at his word, then the crystals are now somewhere within the rock, ready to put to use by the Amalja. We must apprise Odyssey of all we have learned. I will join you both in Alamiga after I have changed. Да, главное не забыть переодеться. То-то плохо закончится. Бум. Найс. Обожаю эту систему. Ах. Говорю, во всех ММО должна быть такая система. Один персонаж, все классы. Вообще ни одной кнопкой. Блин, было бы шикарно. Просто великолепно, если бы именно в этой игре в какой-то момент тебе пришлось бы переключить во время какой-нибудь данж или какой-нибудь трайл, который... Да здравствует вестибулярный аппарат. Что, его нужно поддерживать, прокачивать, либо полностью уничтожить, чтобы вообще не беспокоил. Было бы шикарно, если в какой-нибудь данже, трайле или рейде, неважно, тебе пришлось бы переключаться с одного класса на другой. Типа, допустим, 8 человек, какой-нибудь трайл, и в разные моменты трайла всем нужно переключаться там на хиллеров, потом всем на танков, всем на демайеров, там подобное. Чтобы не конкретно в какой-то специфический класс, а чтобы в тип класса. С одной стороны, это сделало бы эту часть контента менее доступной для игроков, потому что не все качают множество классов. С другой стороны, это подтолкнуло бы других игроков к прокачке новых классов, типа, и дало бы ему возможность попробовать что-нибудь новое. Если раньше они об этом, лишь думали. That's much better. Subterfuge was never my strong suit. You are prepared for battle then. Kept you waiting, eh? My apologies. Где ты был? Now that Anvil has finally arrived, me happy you could share your latest findings. You mean to tell me that while we were worrying ourselves sick, he and Papalima were here all along? Well, Y'shtola will be relieved, and also angry. Mainly angry, I should think. As for the crystals, what choice do we have? We cannot very well leave them in the hands of the Amalja. For all we know, they could be preparing to summon a Ifrit even as we speak. We must make for Zaharax without delay. Agreed. Agreed. If there is not else to discuss, let us depart at once. Кто за нами следит? Кто же это может быть? Человек с... не человек, а эльф. Цветочной задницей. And so they go forth, in accordance with the Griffin's plan.
the players gather to assume their marks on the stage, wreathed in flames. Ere long, the curtain shall rise, and the drama of which I am author, gods forgive me, shall at last be performed. Not else remaineth, save to stand at the ready, and pray that the chance is seized, for never shall we know it's alike again. Шанс чего? Шанс победить воинов света, воинов тьмы? Шанс победить меня? Я все не пойму, за кого он. It seems calm here. Is it possible that you have we've been deceived? Конечно, возможно. You'd think there would be more obvious signs that something was afoot. But, if anything, the place seems quieter than I remember it. I have a bad feeling about this. О, это ловушка войны света, войны тьмы. Нет никакого... Это все было запланировано как ловушка. Они специально слили информацию о кристаллах, специально... Кристаллы им вообще нафиг не нужны. Это все Асины подстроили, чтобы нас заманить. I confess, I expected a warmer greeting. But we must not jump to conclusions, not until we have braved the ball of embers. Чёк. Чай. Must be ready to engage the enemy at any moment. If you would make any final preparations, pray and do so now. I shall await your sign. Upon proceeding to the Bowl of Amber, several cutscenes will play in succession. We'll recommend to set aside sufficient time to view the scenes in their entirety. Погнали. Let's fucking go! So they came. This isn't right. The Emulger would never leave this place so poorly guarded. Где ловушка? Блин. Not willingly, no. Войны тьмы. The saviors of Eorzea. Slow as ever. Кто бы говорил, мы опередили тебя дважды. Дважды? Дважды. Дважды. Так что ничья. Отвали. By the 12. Will you never learn? You know, you're right. Mayhap it is time for a change of tack. Killing primals, tormenting beastmen, hastening the birth of a new god. It's all a bit much, isn't it? And frankly, we don't have the leisure to do it. But killing the warrior of light, on the other hand, that would soon plunge Eorzea into chaos. One life for one world. A fair exchange. Wouldn't you agree? Вообще да, но спасибо, мне нравится моя жизнь. Lest you forget, you've more than one opponent. Carbuncle, defend me! I sense you will offer more than mere target practice, unlike your sister. Она мне нравится.
Did I not tell you, Alphino? I am not the girl I once was. Ooh. My brother was always the clever one, while my talents lay elsewhere. Призванное хрустальное оружие. As Eorzea's blade of light once stood by my side, now I shall stand at hers and defend this realm with all my might. Ты арканиста. Уже не арканист. У нас еще ниндзя или роуг. Аж нормально, сойдет. Окей. Так, ты. Forgive me. О, блин. Unfortunate. Whoa. Ow. Стоп, как-то у него... Как-то ты снова жива. Кто тебя воскресил? We must. То твою налево, хватит воскрешаться. Again the rise. And this warrior's no limits. Oh fuck. О, блин. А вот и бой, который мы проиграем. Надеюсь, тут нет квик-тайм-ивентов. The chains! You snake! You would betray us as well? He that holdeth fast unto his convictions shall never count betrayal amongst his crimes, though all the world may call him villain. My path is unchanged, my creed sacrosanct. This I believe with all my heart. But say, warrior of darkness, and speak true, what dost thou believe? That rendering up the souls of thy world in service to the rejoining will grant it salvation? Nay. By the 12! Urianger! Наконец-то догадался. Mine apologies, Master Alphino. That the brightest light might shine, duty did compel me to walk in darkest shade. Ты победил без внезапного введения крутых персонажей. Это выжимание эпика.
almost willing to believe you had turned against us. I expect a full explanation when this is over. For now, may I assume you have turned your cloak for the last time? Thou mayest, my lady. Thou mayest. Ой, налево. Книжка. By thy leave. Even odds, then. No matter. We'll crush the lot of you in one fell swoop! Understood. Hearken to me. We only have one chance. Channel your ether into my blade that I might strike before the mage casts his spell. I cannot do it alone, but together we can defeat them. Make ready! They come! Но почему? Почему нам нужно заряжать меч эфиром? Зачем нам эфировое лезвие, ну, эфировый меч? We were so close. Give me your ether. Как? Blade of Light, да. Но зачем мы создаем Blade of Light? Топ тебе танк. And your blade will render our ether. That fortune may favor us this day. Почему мой карбан худит? No. Отлично, остался только ты. In the balance. Имайха, quickly, Dyniter. Отойди. Отойди, Урянджер. Урянджер. Стой налево, Урянджер. О. Unfortunate. Как? Stranger, you must stop her. Okay. Окей, она готова.
Я не пойму, что их воскрешает. Точно не маг, потому что он занят. С чего они воскрешаются? Light of light, light of light, light of light, light of light. Твою налево, отвали от меня. Light of light. Отвалишь ты от меня. Отвалишь ты от меня. Мне нужно зарядить мечик. Давай, 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 заряжайся, заряжайся, заряжайся. И... Есть. Готово. That's it, we've got them. Yes. Ooh. Not like this. А, ну да, у них кристаллы тьмы какие-то. Стоп, почему у них есть кристаллы тьмы? Они не мертвы? Alize, are you hurt? A touch dizzy, but otherwise fine. Thank you. Кто их воскрешала? And there you have it. Our friend is too stubborn to die. Да ну как? We are far from finished. Or have you never considered how we came to this world? Нет. Кристалл. Crystals? You mean, like the Ascians? Just so. As the Ascians flee unto the rift twixt plains with crystals of darkness, so did these warriors come hither with crystals of light. Eloquent, as always. Aye, like the Ascians, we too are beyond death. You cannot defeat that which is eternal. Wait! Such methods as the Ascians employ require the renunciation of the flesh. You would have had to... At long last, you see. To save our world, we gave our lives. Okay. We were just adventurers trying to make our way. An odd job here, a favor there. We never aspired to be warriors of light. But word of our deeds spread, and soon people were calling us heroes. They placed their hopes and dreams on our shoulders, and bid us fight for all that was good and right. We fought.
And we fought and we fought until there was no one left to fight. We won. And now our world is being erased from existence. We did everything right. Everything that was asked of us, and still it came to this. You of all people should understand. We will not falter. We brought our world to the brink of destruction, and now we must save it. I've died before, Albert. I'm not afraid to die again. Арборт. Эй, у тебя теперь есть имя. No matter how many times we fall, we must rise and carry on the fight for those we left behind. Они были хорошие. Они пытаются спасти свой мир единственным способом, который они могут предвидеть. Не знают. И я другого способа не могу найти, кроме как отправиться к ним и исправить их положение, но я не представляю как. Выглядит как бомж. Санкрит выглядит как бомж. To have known the depths of sorrow and embraced the highest sacrifice. Nonetheless, Master Louis Sois, guide my hand, I pray you, as fate's thread spinneth upon this most capricious spindle. Что ты несешь? Quickly, thou must needs invoke the power of thy crystal. Как? Мы как Power Rangers стоим со своими артефактами. А, я думал, мы соберемся в одно огромного воина света. Ну ладно. What is this place? Добро пожаловать. Я здесь провожу половину времени, что я существую. Чувствую себя как дома. Pain. Such sorrow. Oh, my dear children. It can't be. Mother Heidelin, hearken unto your children's plea. From two worlds do we gather, and from two worlds do we offer a bounty of light. Телохранитель принцессы, ты про Рабана? Он генерал. Есть. Он как был моим боссом, так и остается. In this desperate hour we do beseech your intercession. We beg an audience with the word of the mother, with your chosen Minfilia. Что ты планируешь? Your cries go not unheard, nor your sacrifices unnoticed. Though many are lost, there are those we can yet save, who I can yet save.
Minfilia. Blessed children of the first, the light of your world hath grown blinding in its radiance, but it is not yet absolute. I will hie me to your world, and there take unto myself the light which riseth even now to drown it, as darkness once did drown another. Не, пытаюсь, не знаю о ком-то. If I know to drown it, said darkness, I did drown other. А вообще это больше не Twitter, это теперь X. Ха. Она предлагает отправиться с ними в их мир, чтобы вкачать свет в нее. Ну-ка. Now you deign to answer our prayers? I will suffer this farce no longer. Слушай, она пусть и чертовски слаба, но она сильнейший бог здесь. So too must others carry out the will of Hydaelyn. But for the boon you have granted her, she has grown strong enough to set me free, that I might serve as her emissary. Your suffering, your sacrifice, your supplications, she has heard all. We will not let the first fall to light. Серьезно? Thank you, Urianger, for bringing everyone here. It fills my heart with joy to look upon the faces of my friends once more. In taking you unto her bosom, I knew that Hydaelyn had bequeathed to you a sliver of her grace, granting you strength longsword. And in treating with the Ascians, I learnt of a star like unto our own, a doomed world of fallen heroes, in whom I glimpsed ourselves. The first. Full long did I search for a means to save this world, concluding at the last that the answer lay in the power of blessed crystals. And thus did I labor to set light against dark. Yet I knew from the beginning that this salvation would not come without sacrifice. For the instrument of the first's deliverance would of necessity be required to journey thither, there to remain, mayhap forever. Ты с ней отправишься? You orchestrated all of this, not to save her, but to send Oh. her away. О, неважно. One life for one world. Such was the bargain, and you the coin, though it were not mine to spend. Have we not walked together in the light of the crystal, and at her bidding borne witness to the joys and sorrows of this land?
Each and every one of you knows my heart. If this be the price I must pay, I pay it gladly. Okay. You would go alone then? Блин, Танкред, не надо. Не надо. Нормальная сцена, не делай ее грустной. My dearest Thancred, you who have ever watched over me, I am truly grateful for all you have done on my behalf, as would my father be. Aww. Your kindness, your compassion, your love. These are your gifts to me, and our gifts to them, forming a bond which transcends time and space. Sometimes I forget you are not the child I once knew. Make me proud. Long have I watched you from Heidelin side, watched as you nurtured and kept safe the light of the dawn. Она любит смотреть, okay. The dark recesses of the world hide untold secrets and dangers. Thus do I entrust to you, Tupsimati. I pray you, keep to the path, that you may never have need of it. Twould seem the power of our crystals is all but spent. Perhaps, if there is naught else to be done. Hear me, servants of Heidelin. If you would have us place our trust in you, then I would ask a favor. Так. Take us with you. Take us home. Okay. Персонажи выбраны. We were blind to the truth once, so I tell you this, as one fool to another. Light, dark, it doesn't matter. What matters is how you choose to use them. We made our choice and you see what came of it, so please, forge a different path. Seize a better fate. It is a strange feeling. So many times have I watched you depart, my heart filled with worry. And ever did you return to me in triumph. Someday, when I have found a way to free this star from her sorrow, I promise you I shall repay the favor. Окей, проблема решила сама себя. Оу. Окей, вот это грустно. Окей.
Окей. Задели. Ауч. Итак, о чем договорились? Договорились о том, что Минфилия будет отправлена в параллельный мир, в их изначальный. И будет служить своего рода, не знаю, шлангом для выкачивания света из первого мира в Хайдалин. Потому что раз Хайдалин тоже разделена, Хайдалин в нашем мире, ну, та часть, которая в нашем мире, она в 7 раз больше, чем в первом, так что, по идее, должно помочь. По идее. Насколько я понял. Их идею. Я не помню, почему кошка плачет. Это приемная мать Минфилии. Так же, как Танкрит ее приемная, типа, отец. Юра. Though things did not unfold as perhaps, I meant to say I truly believe that she... Forgive me. I should not have spoken. This is not my place. Speak thy mind. I do not expect thy forgiveness. Окей. Танкриду теперь еще хуже. It would seem we're in southern Talon again. Minfilia's doing, no doubt. May the 12 speed her on her way, and the waters of darkness too. I cannot help but wonder what awaits those wayward souls, if they gave their lives in order to save the source. Then in returning to the first, would they not? Да, они умрут. Да, они все мертвы теперь. But mayhap that was their wish. Скорее всего. Однако. Okay. An ending to mark a new beginning. Oh, Moonbreeder. Forgive me. My thoughts were elsewhere. And this one I know full well. There is yet work to be done. The crystals. Leave them to me. I will go back to Zaharak and secure them. The Amalja will still be in disarray after the thrashing the Warrior of Darkness gave them. They're not like to notice a lone bard skulking about. Какой ты? Даже не знаю, что у тебя за класс. But Tanfit, you don't have to do this. I know, but I want to. I will see you at the Rising Stones. Да, дай ему время. Чё он? I should go and find Ide Papanima. He must have finished searching the Mask's camp by now. Not that it matters anymore. Alizai? You must be tired, Maiha. I know I am. If thou wilt permit me, my lady, I would ask a question. When did thou become aware of mine independent pursuits? When I saw you meeting with the Warrior of Darkness, and the Unseen in white in the Great Library. I try not to think the worst. You've never been one of the confide in others. I know. So I knew that even though your intentions pure, you would not share your plans with us until you felt the time was right.
but I cannot deny that a part of me feared you had simply betrayed us. Whether there had been another way, know that I took no pleasure in deceiving thee, and that these sins will forever weigh heavy on my heart. I understand why you did that, what you did. That you but sought to achieve the greatest good while inflicting the least harm. Not many would have the courage to make that choice. But even knowing that's come of your actions, I find that I cannot condone them. I'm sorry. May have forgive me, but I believe the events of the day have taken their toll on me. I'd like to rest for a while. Okay. If thou wilt grant me leave, I would gladly escort thee unto a refuge of thine own choosing. Once my lady hath regained her strength, we shall join thee in the rising stones. Until then, body of light. Okay. That way. Away. Yo, Papa Limo. Уф. Чувствуется мне я Хотя есть еще этот... Хотел сказать, что я близко к концу пост-хевенсвордского контента, но... Впереди еще разбираться с этим грифоном. Ah, there you are. We've finished our search, in case you're wondering. I have yet to tell them what happened to Zaharak. I thought it best to do so together. Это разумно. Well met, Maiha. Alfredo said you would be joining us. It would seem the Griffin's double was telling the truth. Insofar as we found nothing resembles a sizable cache of crystals in a Musk's camp. Did you perchance find one in Zaharak? Нет. Actually... прям сейчас рассказать? Мы соберемся все и расскажем. Ладно. Все, чай кончился. Это все Potato виноват. I don't believe it. The crystals mean failure. All of it. Just... I don't know what it is. I sympathize either. Even now I struggle to comprehend that which I saw. The only thing I can say with certainty is that I feel blessed to have been granted a final chance to speak with her. It was bittersweet, but also affirming. Alfino, I believe it is past time Ida and I rejoined the science. We have been away for far too long. Though I am loath to leave the Griffin to his own devices, I feel our investigation would benefit from your more dispassionate perspectives. And I hope that we might, in turn, offer our own opinions on the many challenges that we have faced in our absence. Gods, it's been absolutely ages, hasn't it? I can't wait to hear about everyone's adventures. We should be glad to recount them, and Tataru's tales may well surprise you. А еще Ештола слепа. Но это так мелочи. Ештола слепа. О, привет. Ida? Ida, God will be praised, it is you. Ida, alive and standing here before me. In the flesh. I can hardly believe my eyes. Oh, come on. Has it really been so long you don't remember me? It's Gundabald. I fought beside you, your father, in the revolution.
Do not think less of her, friends. It's been 20 years since the occupation sent us our separate ways. The resistance were always welcome in a little army. They gave us hope, and we needed them most of all. Aye, Ida here was always full of fire. Even the fists to first to volunteer for a mission. Until the day she up and vanished, that is. There were rumors, and we feared the worst. But here you are, alive and well, looking nearly a day older. Well, what can I say? I'm sorry for running off like that and making you all worry. It's a long story, but you see, I got involved with my friends here, the science... Oh, sorry. Was still the cycle of knowing back then, right? Anyway, I wanted to come back and tell you, but it was all very secretive stuff at the time, and as you can see, I'm completely fine. I know we've got a lot to talk about, and we will, but right now I've got to hurry back to our headquarters. My friends are expecting me. Pray forgive her. It has been a very long day for us all. I promise we will visit again at the first opportunity. Опять это сообщение. Опять это сообщение на ютубе. Я не понимаю смысл этого бота. Реклама ютуберов? Let us return to the Rising Stones. Hell's take me for giving you that mask. Что не понял, что сейчас произошло. Она испугалась, что ее узнали? Или она не так, за кого себя выдает? Стоп, она за 20 лет не постарела... Ну, предположительно не постарела. Что если она эльф с обрезанными ушами? Это новый значок. О, Mama Котя. You didn't say a word by her. I know. I know. Whenever she wanted, no matter how far. Wherever she wanders, no matter how far, she will always be with us. Oh. Welcome home, Mimaha. I trust your journey was uneventful. Да, я просто телепортнул сюда. We'll be pleased to hear that Tancred has secured the crystals. He sent word a short while ago. One has delivered them safely into the Temple's night scare. He will rejoin us there, and we can declare that matters officially resolved. Мне вот интересно. Понятно, зачем куча кристаллов эфира для этих, для всяких племен. Они используют их для призыва богов, да? Но зачем странам, ну, в смысле, городам-государствам, кристаллы в промышленных масштабах? Я пока не встречал оружия, работающего на кристаллах, там подобного. Хотя, кто его знает, может оно все пропитано кристаллами. Я же использую осколки кристаллов для крафта.
While awaiting your arrival, I took the opportunity to contact Y'shtola and Kryl, and brief them on all that has occurred. I also requested that they return to Rising Stones and their earliest convenience. Now that our lost friends have been found, it was seem meet to discuss the future. The future. Back in the Solar. It's been too long since we were all together like this. Not since after Moonbreeder. Так, я тебе сейчас книжкой по голове дам. Much has changed since then. We ourselves, most of all. Though not all who were lost could be gathered here today, we may take comfort in the knowledge that those who are not are carrying on the fight. While I am grateful to our friends in the North for their hospitality, it isn't half good to be back. But, as Papalima rightly said, much has changed since we last stood here. The Scions of the Seventh Dawn are not as they once were, nor should we be. Окей. Переименование, давайте без переименований. Brought us into contact with a host of fine and generous people, and their selfless deeds serve to show me that it is not lofty causes that should inform our actions, but our hearts. Не смей забрасывать больше стримов. Будут стримы, будут. Я думаю, я теперь, пока не закончу Baldur's Gate 3, я буду по очереди делать стрим по Final Fantasy, стрим по Baldur's Gate. Final Fantasy, Baldur's Gate. And I hope that the Scions might continue in this manner, as individuals driven by individual principles. Provided we all sincerely desire to work towards Eorzea's salvation, I believe the paths we follow to achieve it need not, and should not, be dictated by any single ideal. Companions bound by a common purpose, free to go whither they will. The idea is not without merit. Very well. I shall resume my research of the primals and the elder gods of Eorzea. Should anyone have need of my findings, you need only ask. I should be glad of your continued assistance. Well, my main purpose in coming here was to see the signs of the Seventh Dawn restored and my dear friend found. Nevertheless, having involved myself in your struggles, I feel compelled to see them through to the bitter end. For Minfilia's sake. That is, if there are no objections. Ну, если ты поменяешь свой костюмчик на что-нибудь более подходящее, то да. You will always be welcome here, Kryl. Стоп, я знаю, почему у нее такой костюм. Это, блин, это так очевидно, я зол на себя, что не смог сразу это понять. У нее такой костюм, потому что гламур существует в этом мире. Все. Это все объяснение. Urianger, can we trust you to carry on your investigation of the Ascians as before? Все на него посмотрели. Нет? Regardless of mine own desires, I am undeserving of your trust, having so villainously deceived you all. А прекрати. Now, I'll hear no more of that. It would be disrespectful of Minfilia's wishes. She entrusted matters here to us, that we might protect this star and understand the truth which hides at her heart. Mayhap I can handle the former, but I think you far better suited to the latter. No?
Карт проснулся, ура. В смысле, он всегда тут. Very well. Then out of love for my lady Minfilia and Moonbreeder both, this shall be my solemn charge. Papalimo and I should probably return to Thanalan to keep an eye on the resistance. There's still the matter of the Griffin and the Amalja, not to mention the new Imperial Viceroy. That little lot must be worthy of our attention, right? Она беспокойная. Да, у меня тоже. And what will you do, Alize? You know I have no great love for organizations and formalities. Вот такая маска, как у него на башке, но была у персонажа на плече. Первый, кто ходил с такой маской. О, это значит один из сайонов. Может, Танкрит? Все зависит от того, в каком городе ты начал. Ты начал травматургом. Значит, скорее всего, это был Танкрит. Он просто приоделся и глаз потерял. Ну, он не потерял, он повредил глаз. И возмужал, и прическу изменил. О, да, ты, скорее всего, про Танкрида. Там была сюжетка... Да, там, я вспомнил, там было несколько квестов, где Танкрида посылали за принцессой. Я вспомнил, было такое дело. Она там еще вне Таналана, ой, вне Улда, там в каком-то овраге сидела. Я не помню, что-то ей там с деревом надо было. Upon that point, we see eye to eye. If it please you, you may think of me as but another comrade in arms. Well then, Alfie, I, for my part, shall see to the paperwork and the finances with my characteristic aplomb. I would not have it any other way, Tatar. And we mustn't forget you. What now for the Warrior of Light? Хороший сон. Хороший крепкий сон. Эй, мне тут выбрать. Да, это он. Но почему он сменил свой меч на 2? А насколько я понимаю... насколько я слышал, во всяком случае... персонажи... каждую экспансию персонажи меняют свой класс. На какой-нибудь другой. Типа, Ештола начинала белым магом. А, нет, стоп, она и сейчас белый маг. Не, стоп, она... Ештола еще и шахтер. На шахтерское мастерство знают. И... Плохой пример. To strive for those who were lost. That's we can yet save. Indeed. Indubitably. The path behind us was fraught with hardship, and the path before us will be no less unforgiving. But a new dawn shall break over the realm, and I see before me the faces of those who will deliver it. Шпикуш Альфино. Okay. Papalimus. I suppose I should not be surprised. With everyone standing in a circle, delivering grand proclamations about their future endeavors, she naturally felt obliged to make up one on her own.
have Sir Emeric's assurance that the Temple Knights will henceforth keep an eye on the Ishgar's crystal trade. Oh, and he extends his deepest apologies for your diner having been cut short. Counter's fellow, isn't he? You would never guess he was a politician. Я говорю, он на бомжа теперь похож. Не знаю, мне его наряд не нравится совсем. Особенно, когда он в боевую стойку встает, он такой похож на пьяного бомжа, который пытается тебе пырнуть в ночи. If may be agreed that the great sundering of the source was an aberration, and the existence of the 10 and 3 reflection an offense to the natural order. That most assuredly is the Ascen's belief. 'Twas in the hope of opening mine eyes to said revelation that they first came unto me, imagining it sufficient to secure mine allegiance. Now would they have been mistaken, whom I had a temple to truth alone, but as a devourer followed as a of Master Luswati teachings, and for the love I bear for him and his, I hearkened not to their words. Okay, what answer? Okay. Either. Same as it ever was. Krill. It would seem that I'm a scion then. Some derive comfort from such titles, but I cannot say that I feel any different from before. I'll me have a twinkle of pride. Я выше ее штолы. Ага. As agreed, we shall spend the coming moons conducting our own independent research. Should you have a need of our services, however, you are of course welcome to seek us out. Это мы так существенно выше ее. Yeah. Доминируй, езжай. It's official then, gods. I hope it's done. I don't regret this. Leave it to me, Maiha. I'll make sure she's properly introduced to everyone. Мне вот интересно. Татару у нас... Она мультиклассит в Disciples of Full Hand на данный момент. То бишь, например, у нее по-любому сейчас вкачан Weaver. Или Leatherworker, а может и оба. Потому что она всем костюмы делает. Но мне интересно, откуда у нее деньги? В смысле, откуда она производит деньги? Чем спонсируется существование сионов? Чем мы платим за это место? Чем мы платим за еду? Чем мы платим за припасы? Тому подобное. Кто оплачивает это все? Я, конечно, понимаю, что она картошка, следовательно, она чертовски пронырливая в экономических планах и, ну, очень хорошо слышит. Но. Я не помню, чтобы объяснялось, откуда она берет деньги. Я был рад это узнать. Okay. Look at them, Maiha. The signs of the seventh dawn. Look how far we've come. The people we've met, the moments we've shared, the losses we've suffered, the tragedies we've overcome. All of it has made us who we are today. From here, what the future holds,
Only the 12 know. But I know that we will find out together. Completus questus. Hey. One world's heroes are another world's villains. One world's loss, another world's gain. Чей-то голос. Where men go as one, there is life. And where there is life... И там, где жизнь, там и смерть, или что? My friends, if I may, I would ask that you entrust Tupsimati to me. Clouds gather upon the horizon, and as Master Louisoix's disciple, I would keep it close at hand. Ладно. А можно все-таки он у меня останется? Thank you. I shall guard it well. There is cause to hope. For every ending, every parting, marks a new beginning. Окей. О, вы посмотрите, кто это. Он с кем-то общается? О. Окей. Это, наверное, настоящий Грифон. Well done, brother. You may resume your normal duties and rejoin the others. The coming battle shall be our greatest yet, and I intend to stand with you all on that glorious day. Естественно. Естественно, блин. Они тут и тут замешаны. True believers are so readily led. I have given them everything they desired. All for which they have prayed. I doubt you can say the same for your pawns. Get what you wanted then. What is that all worth it? Was it all worth it in the end? There were some unexpected developments, but they were ultimately to our advantage. Huh. Be it host to a surfeit of far light or dark, a world bereft of equilibrium is but a void in waiting, and a void is of no use to my master. I shall follow her emissary with great interest. Встретились как-то в поле два грифона, звучит анекдот, не так ли, а? As for the pawns, whom you so pity, they have delivered unto me a gift which I do not present to you. Which I do now present to you.
the eyes of Needhawk, many were the candidates considered, but by your deeds you have proven yourself the most deserving. Да как ты их нашел? Они могут телепортироваться и быть невидимыми. Единственные, кто их могут видеть, это люди с Эко, с благословением Хайдалин. Коих сколько осталось? 2? Ну и плюс это драконьи глаза. Вот эти вот приборчики, которые, ну, были на плече Тенкрида, которые все Сайены за собой таскают, они делают эфир, ну, типа, который пронизывает все и вся в округе, видимым для носящего. Типа, делая очки, видишь эфир. По-любому не только у шурлянов есть такое. Я думаю, есть какое-нибудь заклинание, с помощью которого асены просто могут видеть эфир спокойно везде и все. Так что обнаружить их не составило проблем. Это огромнейшие резервуары эфира. Блин, у Гарламанской империи есть приборы для сканирования эфира. Типа, во всяком случае, наручные приборы. Для поиска, типа, источников. Не источников, а скопления эфира. Для замеров скопления эфира и тому подобное. Неважно. Способ есть, знаете. Я потому и говорил, над драконом было отдать. Драконы хотя бы сродни праймалам. Я сомневаюсь, что асены полезли бы к драконам. Класс. К нам теперь вернется Нидхогг. A man of boundless rage and bottomless despair, in whose breasts beats a heart which thirsts for vengeance. Only you are fit to wield these eyes, for will of a war. Man of boundless rage and bottomless despair, in whose breast beats a heart which thirsts for vengeance. Я все еще не знаю, кто такой Грифон. Ни малейшей догадки. Меня это раздражает. Он просто возник хрен из ниоткуда. С другой стороны, мы с сопротивлением мало общались. О, Омега. Это точно про Омегу. Смотрим и ищем маленькую картоху в белом одеянии. Где он? Где этот Ларита? Это не Ларита. Или он подрос? So it was here all along. Кто ты? О, это Неро. Just you wait, my pretty. You and I are going to have so much fun. Стоило нам уничтожить одно ультимативное оружие Гарламанда. Они, видимо, теперь и это загробастают себе. А я-то думал, ты нормальный чувак стал. Нет. No retreat, no surrender. Жена чем жена доделался продавать.
Эх. А, это не конец Фансворда? Оу. О, блин. Так, где это место? Ау, мне обратно. Упс. А я думал, это конец Фансворда. Недолго мы убьем еще раз, а потом еще раз, и еще 3 разочка потом. Один раз мы его уже убили, потом мы его еще раз убили. А потом эти 2 идиота решили бросить глаза в пропасть. Теперь нам придется убить его 3-й раз. Санкрит, ты заигрываешь с мамашей? I don't have everything that happened. She needed to know. And I thought it would be best if it came from me. It's strange to think back on the circumstances of our first meeting. We were all so very young, so foolish, so powerless. In that moment she departed this realm for the first, I heard her speak to me. I know this to be true, just as I know that she will one day return to us. In those final moments, she was smiling, was she not? She was proud and hopeful and looking to the future. So will too, I will. Aww. Это конец обновления. Ау. Ну, раз это конец обновления, я думаю, это... Юп. Я думаю, это... неплохое место, чтобы закончить на сегодня. Та-да-та-да-та. Что ж, спасибо всем, кто взглянул. Спасибо всем, кто пообщался со мной в чате. Нет. Удачи и до встречи в следующий раз. Который будет, скорее всего, ближе к выходным. И... А это будет Baldur's Gate. Потом будет... Ау, нет, мне нужно... Это какой будет? 26 или 25? Это суббота у нас. 26. Блин, 27 заканчивается ивент. Окей. Эти выходные будут посвящены Final Fantasy до тех пор, пока я не пройду паркур челлендж. Да. А потом переключусь на Baldur's Gate. Что ж, до встречи. Пока.